là, ce que j'ai fait aussi, c'est un peu, j'ai décalé un petit peu là, de place. Est-ce que tu as la télécommande du quoi? La lampe.
Bonjour à toutes et à tous. Je débute en français, mais je vais enchaîner assez rapidement sur l'anglais puisque nos programmes de master, certains sont en anglais et que par ailleurs, nous avons des personnes qui vont nous visionner sur YouTube. So, hi to everyone. My name is Aurélie Elisa Gerfeller and I am Dean of Studies here at HED Genève. And I'm very pleased to open this series of talks on our master's programs here at HED Genève. So the schedule for this morning's presentation is that we will first start with the school. Then I will briefly outline the courses of studies, but not spend too much time on it. Then we will discuss questions that are not the most fascinating, but that are important. What do you need to be eligible to apply? And how does the application process work? And I will end with some information on the cost of studies and some final information. So we have here at HED Genève around 750 students, so it's both a large and a small school. And we have more than 120 teachers and about 1,000 guest lecturers. So it's a very high ratio of teachers per student. We have a beautiful campus that we officially integrated 2 years ago, almost 2 years ago, although we started moving in some years earlier. Across the grass, you have the H building, like the first letter in HED Genève, which hosts the departments of visual communication and space design, as well as some workshops, notably the printing workshop. You have presentations today in this space about bachelor's programs, but we can also host a whole series of events. For example, printing salon here. We are here in the E building, like the second letter of HED, and this is the building of the administration, but we also have some classrooms. Here you are in a classroom, and the library. I very much encourage you to go across the road, the A building, where you have the departments of fine arts and cinema. But even if you're not interested in fine arts or cinema, you have some workshops with activities today, notably the wood, metal workshop. I will come back to it in a minute. And then on your way back into town, most people will probably pass through the train station. We have the historical building, the D building, as the final letter in HED, which hosts the fashion and jewelry design departments, but also our exhibition space. I was mentioning the workshop. There are groups into 5 competency centers, editing and printing across the grass, materials, and this is a series of workshops. We have some like wood and metal, and modern prototyping that are across the road. Ceramic, jewelry, and fashion are in the D building in town. We also have a digital competency center across the road, photography across the road, and sound and images across the road. They occupy more than 3,000 square meters, so it's very large facilities. And they are spaces for, on the one hand, personal projects, and on the other, teaching and educational activities. Here you have one of the persons responsible for our workshops in the wood workshop, showing around students just before the start of the academic year this year. And here you have a picture of the photography competency center. Finally, I should mention the library. I mean, this is maybe not what you're most interested in if you come to do art and design, except for those who want to do the CCC program. But it's important to know that we have a wonderful library on the second floor here, which I encourage you to visit.
which is connected to the whole network of libraries in Switzerland. So you have amazing possibilities to borrow documents. There are still a few chairs available here in the front, so please don't stand. You can come in the front. You will be more comfortable. So our courses of studies. So a master's program is 2 years full-time. So this is important to know. You can work on the side, meaning you can have a student job, or you can do some project on the side, but it will have to be in the evening, on weekends. You cannot. It's not part-time. And at the end of it, you will have a Masters of Arts HESSO. So some of you may wonder, what is this acronym for? This is the Haute École of Suisse Occidentale, which is an institution which groups more than 50 professional schools in French-speaking Switzerland. There are 3 pillars for the pedagogy of the master's programs. One is obviously workshop teaching, focusing on arts or design, and training for the master's project. A second pillar is theoretical teaching. You will have some theoretical teaching in all the programs, seminars and workshops, also reading groups and research. And then we also have some more exploratory teaching, workshops common to several programs, trips, study trips, special weeks, mandates. So it's a very diversified and complete approach to learning. Very briefly, because I suppose many of you know where you want to go, we have 3 programs in fine arts, one focusing on research, a second focusing on socially engaged practices, and the third on contemporary art practices. We have one master in cinema that is co-organized with the École cantonale d'art de Lausanne. There will be a presentation on it later today. Again, for those who just came, don't hesitate to come in the front. There are seats available. Maybe those who are, could you just move all to the center so that people can join more easily? It's more on this side that you have to come, so you can. And 2 spots here. We have 4 programs in design. We have a master in interior architecture that is unique in Switzerland. And we have 3 programs in design itself, so fashion and accessories design, media design, and so interaction design, and space and communication, which is more space design. If you're interested in doing a master's program here at Genève, maybe you don't want to leave right away, but it's important to know that you have the opportunity to do 1 or 2 semesters of study abroad in a wide range of schools from the 2nd semester onwards, and that it counts towards your studies, and that you can have mobility grants, so financial aid. So this is a map of where you can go. And we are currently working on extending our network of schools, both in English-speaking institutions and also in Africa. Internships, because obviously you're here to study, but the end goal is to work. So during the academic year, you have the option of doing an internship in the course of the Master in Fine Arts and Master in Interior Architecture that will count towards your degree. It's not obligatory. And in the Master in Design, that is fashion, media design, and space design, you can do an internship that again counts towards your degree in the summer between the 1st and the 2nd year. So this is very interesting. We have placed more emphasis on such internships, knowing that we need to help you transition into the working life thereafter. So 2 years ago, when the part about eligibility was very simple. You need to have a bachelor's degree, and that was it.
It is still true for most candidates, but we have a second track. So if you don't have a bachelor's degree, don't leave. I will explain the second track in a minute. So this is obviously the most obvious way to enter a master's program. You don't need to have it now. You need to have it by 1st of September. But there is also this process called admission sur dossier in French, that is admission on file. And if you're 25 years old and you have at least 25 years old, you don't need to be 25 years old, and you have at least 7 years of work experience in the field, you can apply for what is called admission sur dossier, that is admission on file, without a bachelor's degree. So this is a way of recognizing the educational value of professional experience. Language requirements. So although our bachelor's programs are all in French, our master's programs are in English or in French or both. And the language requirements depend on the program you are interested in. So if you're interested in the 4 programs in design, they are taught in English. There might be one occasional class in French, but if the person is not French speaking, there will be some kind of arrangement or translation. So this is why if your high school diploma or bachelor's degree was not issued by an English-speaking institution, we need to have a proof that you will be able to just conduct your studies. You don't need to do anything now. But if you're admitted, in June, you will need to submit a certificate proving that you have the required level. So it can be any kind of certificate that states that you have a B2 level. For your information, universities typically ask for C1. We decided to do B2 because of the practical nature of our curriculum. But you can also submit a TOEFL or an IELTS exam. Again, these 2 exams, we have to apply the same rules that are valid internationally. That is, that these 2 exams are valid for 2 years. So if you are not comfortable in English now, I advise you to take an English class. It's not going to be lost. It's going to be useful for your entire life. If you're comfortable with English now, you just know that when time comes, you will need to submit a certificate. For the 2 programs, Work.master and CCC, since they are taught in both languages, we decided to ask for the certificate in one language only. So if your bachelor's degree or your high school diploma was issued by a French-speaking or an English-speaking institution, you don't have anything to do. If you don't have any either secondary education degree or a bachelor's degree in French or in English, then you will have to submit a B2 level certificate in French or in English. We are not asking for both. Or a TOEFL or an IELTS. And then for the trans program, which is taught in French, then we will ask if your degree was not issued by a French-speaking institution, we will ask the certificate only in French. So it sounds very complicated, but it's not, because there is only one slide that applies to you. And I will after the presentation, I will move outside and I will be available for questions, in addition to the admission office that is available in the other building. For French, I just want to say one thing. There is an exemption for a certificate that is a rule in Switzerland. Like if you have a high school degree from a German-speaking canton or from Ticino that has French in it, then it counts as a French-speaking degree. Application process is in 2 steps. First, you submit an electronic application, including a personal file. And then, if selected in the first round, there is an interview. So the first step is selection based on file, and the second step is interview. You may apply for up to 2 courses, so you can
decide to apply for two programs in design or 2 programs in fine arts, or even 1 in fine arts, 1 in design. And if you're not successful this year, you can try for 2 other years. And it doesn't need to be next year. It can be in 2 years and again in 4 years, which is not what I hope, but just to let you know. How to apply? You have to first submit an electronic application form, and then you upload to a Switch platform your personal file that includes a CV, a motivation statement, intellectual and professional positioning statement, and your portfolio. Depending on the program for which you apply, the written documents need to correspond. So if you apply in France, which is a French-speaking program, you need to submit your documents in French. If you apply in design, you need to submit your documents in English. I encourage you to do step 1 if you're sure you're going to apply now, because then it's done. And you don't need to, it's really an administrative process to fill out this form, and you attach a CV, you attach an ID, etc., and you pay 150 francs of administrative tax, which is not refundable. So you need to be sure you will apply. But don't wait until the last minute, because you can have a computer problem, and also it's easier for our staff if they don't receive all the applications on the day of the deadline. Step 2, on the other hand, you can do it as you feel comfortable, but before the deadline, obviously. If you want to apply without a bachelor's degree, at step 1 here, you will need to add a justification statement, a summary table of what you have achieved professionally, and any supporting documents. We are completely aware of the fact that you may not have, as an artist, a work certificate for one period and then another work certificate, because this is not how it works. So any kind of supporting document proving that you have this experience to help us make a decision if you have this experience or not. What are the evaluation criteria? In stage 1, relevance of know-how to the field, motivation, ability to articulate a clear and coherent thought in the field concerned, and also whether the program you want to enter is in line with what you have done before. And we want to weed out applications that are underqualified but also overqualified, because sometimes we have applicants who like to study their entire life, and at some point, they should start working rather than doing another degree. Stage 2 is pretty much the same, but more developed. So one set of criteria focus on your creative skills, so aesthetic uniqueness, mastery of the skills and techniques of the field, or ability to conduct an experimental and multidisciplinary approach, dialogue between the practice and its context, be it social, economic, political, and cultural. Then we also focus on your reflective and conceptual skills. So do you have any knowledge of the field? Are you able to articulate a coherent thought about the field? Are you able to take a step back vis-a-vis your own practice? And then also your profile and motivation. We want to make sure that you're determined to choose this field, that you are able to engage in dialogue. This is important. And that you are sufficiently mature to pursue the programs of studies. Timeline. If you apply under special conditions, that is without a bachelor's degree, the deadline is 11th of March at 5 p.m. After that, it will be too late. For all others, it's 25th of March at 5 p.m. As I said, don't wait until the last minute to complete step 1, and step 2 need to be completed by this date at the latest as well. I'm going to show you sort of a roadmap of how the application process works. I'm not going to delve into it because it is available on our website, and it is to guide you through the process and if you have any questions.
So I'm just showing them to you to show you what you can look at on our website. This is a timeline for regular application for master studies, and this is a timeline if you apply under special conditions. Cost of studies. So this is a public institution, and as a result, you're not going to pay 10, 20, 50,000 a year. The cost of students is between 35 and 50,000. You're only going to pay around 1,100 per year of student fees. However, if you don't live with your parents and you are alone in Geneva, you need to count on, if you're Swiss, between 2.2 and 2.5 per month, and a little less if you have a B permit, of which you have the student fees, but also annual study costs like computer, equipment, and diploma thesis costs that are a bit higher. So that is important to know if you come and study in Geneva. But we have a range of financial aid possibilities. This is not a session about financial aid, but there is this web link that you can look into. And so even if you live with your parents, or even if you're Swiss, there is a range of possibilities for us to help you. We just feel like we have a duty to tell you that even though the studies are paid by taxpayers, they don't pay for your cost of living. And all in all, it's very cheap, because if you study in Britain or even in France in many private schools, or in the US, the cost of studies reaches the sky. So all in all, even if the cost of living in Geneva is not the cheapest, it's a better deal. But it's not free to live in Geneva, as you know. Finally, some additional information. If you still read printed materials, you should really print and read carefully our conditions and procedures. If not, you should read them on a big screen. And after that, once you've done that, if you still have questions, you should contact our admission office at this address by email or by phone. But it is much more productive if you contact them once you have actually read this document, because then you have all the information and you can ask questions that are not generic, but questions that are specific to your individual case. I'm going to do a reminder about the deadlines, because every year we have disappointed people who missed the deadline. So 11th of March for special conditions, and 25th of March for regular applications. We have 3 or 4 minutes to take questions before I'll give the floor to our director, Lada Umstätter. If you have generic questions, please ask them now. If not, I'm going to be outside. If you want to ask specific questions, I'm going to move outside the room just after my presentation, and you can ask them to me. Yeah? Do English natives have to present a degree certificate, C1? B2? Do English natives? No. English native. But your situation is that you never studied you're English native, but you never studied in English? Exactly. No, we will decide on a case-by-case basis. Okay, so it's okay to just say English native and not come up with the... To say, you will just need to explain, but Okay. do send, so that we already know, do send a quick email to our admission office, but we will not ask you to do, if you're English native, we will not ask you to do the exam. We will be pragmatic. Okay. Yeah? Is the cinema master in English? It's in French. Yeah, I didn't discuss the language requirements for the cinema, because this is an important question. The application process, all what I described here, is not valid for the cinema, because although it is co-organized by HEAD and ECAL, administratively it is run by ECAL, and so the administrative process must be described by ECAL.
So do go to the presentation today. There will be the administrator of the program, Jasmine Bazik, and you will have the chance to discuss with you, and maybe if you need additional information, speak to her via email. With the Masters of Cinema, since it's a partnership with ICAD, if you're accepted, you get to choose which campus you go to, or is it arbitrary? Is it if you go to Geneva, or if you go to No, you actually apply at ECAL, and then depending on the courses, you will be here or there. So you will be moving between the two campuses. The program is not running. It's not that they are for now. That might change in the future, but for now, you apply at ECAL, and depending on course A will be here, course B will be there. Yeah. Yeah. Oh, sorry. Can you defer your application? So if you get in this year, can you? No. For the next year? We have this question every time. No, you have to reapply. Yeah. Sorry, just a quick formal question. If you have a bachelor degree in the certificate issued by a non-English speaking, non-French speaking institution, would a regular translation be sufficient, or? Depending on the language. The diploma itself. Which language was it issued? It's Russian. What? Russian. Yeah, you will have. You will. Normally, we ask for certified translation. Yeah. If it's Spanish, Spanish, Italian, German, then we don't necessarily need a translation. But if it's Russian in a different alphabet, then we'll need a certified translation. Only of the diploma, not of the you don't need of the transcripts. Yeah, I say that because it would be cheaper for you. Thank you. Other generic questions? One more. Yeah. Will the courses be every day, like Monday to Friday? Generally, yes, but it's not like an office job, because there will be workshops, so sometimes you might have a morning off to work on your personal projects, but you need to count on the fact that you, except in Work.master, where it's a bit more flexible, you might have courses every day of the week. Yeah? You said you could apply to two different master programs. Does that also apply if you apply to the Master in Cinema? So then you can do 3. But then you pay, well, one thing, for the admission fee, it's 150 for 2 programs. So if you hesitate, do apply to 2. I mean, it's going to be more work because you cannot do the same portfolio for 2 different programs, nor the same statement, but do so. But then you will have to pay the fee another time for the Master in Cinema. So if there are no more questions, I will give the floor to our director, Lada Umstätter, who will present the school more generally. And I will just move, I encourage you to stay. But if you have a burning question to me, you can just quickly come and then come back. Thank you so much. C'est depuis le début ça? C'est bon? Oui. Ok. Alors je vais vite voir s'ils ont des questions, puis sinon je reviens. Ouais.
Bonjour, je veux vous parler en français parce qu'on a décidé que dans la majorité des présentations aujourd'hui pour master en anglais, moi je crois que je suis seule à parler en français parce que c'est quand même important pour dire que vos études, même s'ils seront en anglais, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, ça dépend quel département quel programme vous postulez, mais quand même français c'est une langue importante pour évidemment pour la vie à Genève et pour aussi suivre certains cours transversales que vous allez peut-être choisir. C'est important aussi de réfléchir que pendant 2 ans d'études, il faut acquérir la langue. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me poser des questions en anglais si vous ne comprenez pas quelque chose, mais de toute manière, moi j'ai voulu un tout petit peu vous donner encore plus envie de postuler chez nous. C'est ça un peu le but de ma présentation aujourd'hui, et aussi donner quelques éléments, compléter tout ce qui est dit Aurélie. C'est beaucoup moins formel, peut-être c'est plus personnel, les choses que j'aimerais vous dire. C'est vraiment pour moi un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui, parce que voir les personnes qui visiblement veulent continuer ou peut-être reprendre les études et qui envisagent l'art et design comme leur voie professionnelle, ça fait énormément plaisir à nous tous. Et effectivement, j'aimerais, au fond, j'aimerais beaucoup être à votre place aujourd'hui, parce que c'est vrai que ces moments assez extraordinaires au début de carrière professionnelle, au milieu, en poursuivant votre voie, après le bachelor peut-être, voilà, pour justement, tout paraît possible en ce moment-là de la vie de carrière. Mais j'aimerais juste vous dire que j'ai vraiment une très bonne nouvelle pour vous. En entrant dans notre école, en étudiant ici, vous allez pouvoir rester dans cet état où tout est possible. Parce que c'est vraiment, notre école, c'est une école de tous les possibles. D'une part, c'est une école assez jeune dans sa nouvelle configuration suite à la fusion, il y a quinzaine d'années, de 2 écoles presque tricentenaires. Évidemment qu'elle a des bases solides, qui est en continu par rapport à l'enseignement des arts et de design à Genève depuis presque 300 ans, mais aussi elle est obligée de se réinventer tous les jours. Et ça, c'est très très important pour nous. Notre école, elle est ambitieuse et humaine. Nous aimons les risques et les défis importants. Nous faisons confiance à nos étudiants et nos étudiantes, en leur capacité de jugement et de choix. Nous croyons au dialogue, au partage, à la cogestion des projets et des idées. Notre école défend la liberté pour que les étudiants et étudiantes deviennent acteurs vraiment de leur propre parcours de formation. Nous avons vraiment une vraie ambition pour nos étudiants. Je vous rappelle juste que si on compte tous les étudiants de la aide, on est environ à 800 étudiants en bachelor, master et doctorat. On a aussi quelques doctorants. On a autour de 200 enseignants, enseignantes pour vous. Aussi environ une centaine de collaborateurs administratifs et techniques qui assurent le fonctionnement de l'école, et aussi environ 1000 intervenants par année qui viennent évidemment du monde entier et du monde art et design et du cinéma, pour faire le lien avec le monde professionnel. Et aussi, j'aimerais vous dire une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Tous nos enseignants, enseignantes, en tout cas majorité écrasante, ils travaillent à mi-temps, parce que l'autre mi-temps, ils sont obligés par nos contrats avoir leur métier, exercer leur métier de graphiste, de designer, de cinéaste, d'artiste, parce que notre souhait, nous on ne veut pas enseigner l'art et design du passé, mais l'art et design d'aujourd'hui.
Et ces liens professionnels, ils sont extrêmement importants et on parlera tout à l'heure. Je vous rappelle, Aurélie Kfeller vous a déjà donné quelques éléments, mais on est tellement fiers de notre campus qu'on n'hésite jamais de parler et reparler encore une fois. Je vais vous donner peut-être juste quelques informations un peu différentes. Comme vous avez bien vu, on a ces 4 bâtiments principaux campus, 3 ici au Charmy et 4e près de la gare. Bâtiment H, bien sûr. J'aimerais juste vous dire, c'est un bâtiment, c'est un fleuron industriel de l'architecture genevoise, construit par un architecte Genève, rénové en fait par l'architecte Genève aux années 40. Et ce bâtiment a abrité pendant longtemps l'usine Tavaro, l'usine des machines à coudre Elna. Et vous verrez que dans ce bâtiment qui abrite aussi cet espace exceptionnel qu'on appelle le cube. Il y a plein d'événements qui se passent, pédagogiques, les différents événements de l'école très importants. C'était justement la salle des machines à l'époque. Et cafétéria était cafétéria des ouvriers de l'usine. Et ce passé nous tient aussi beaucoup à cœur. Aussi, le bâtiment dans lequel on se trouve, n'hésitez pas de faire un peu le passage à travers le bâtiment parce que c'est un vrai voyage dans le temps. C'est aussi fleuron de l'architecture industrielle des années 50. Grand architecte genevois, Georges Ador, qui l'a construit pour abriter l'administration de l'usine. On est vraiment un petit peu dans l'univers de Mad Men des années 50, parce que le bâtiment est classé, tout était vraiment restauré, y compris même les centres à l'entrée de chaque bureau, qui sont pas très confortables, mais magnifiques, très très beaux. Voilà. 3e bâtiment, bâtiment A, juste en face, qui aussi était construit par le même architecte que le bâtiment H, Jean Herbe, qui abritait plusieurs usines, notamment usines d'automobiles, justement aux années 40. Et c'est juste dans ce bâtiment se trouve le département des arts visuels et cinéma. Juste quelques images. Et enfin, le bâtiment D qui nous fait ce lien direct avec l'histoire, qui est ancienne école des arts industriels. On a toujours cette inscription sur la façade, construite à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, ces départements mode, design produits, bijoux et accessoires qui se trouvent dans ce bâtiment. Aussi les ateliers céramiques, espace d'exposition pour le département art visuel Live in Your Head, et aussi Head Store qui fait le lien avec Genève. Juste quelques éléments. Je ne vais pas m'arrêter parce que Aurélie Kfeller, ma collègue, vous a déjà donné, mais c'est jamais inutile de répéter. C'est nos 5 départements que vous voyez ici. Aussi, toutes ces formations, j'imagine que vous avez déjà bien étudié, déjà vous avez une idée assez claire où vous voulez aller, ou quel département, ou peut-être quel programme master vous avez choisi. Et j'imagine, comme on vous a déjà dit, que ça peut être intéressant, même si c'est le travail double, de postuler pour 2 lieux si ça vous parle, évidemment, si ça vous intéresse. Il ne faut pas postuler juste pour postuler, parce que frustration sera aussi là si vous êtes pris dans un programme que vous ne voulez pas. Il faut éviter ça. Je passe très rapidement par rapport à département art visuel, où justement il y a 3 programmes master. Work.master, pratique artistique contemporaine, peut-être programme le plus évident et plus clair qui permettra à vous, si vous êtes admis, de continuer vos pratiques artistiques et d'avoir développé vos projets au niveau artistique. CCC, notre programme vraiment ancien, premier programme master curatorial en Suisse, où évidemment on parle de master de recherche, mais aussi de pratiques curatoriales qui sont très importants. Et enfin, master transmission, qui justement va lier art et la société. Et il y a beaucoup de thématiques liées aux pratiques artistiques socialement engagées.
Département cinéma, vous avez déjà parlé, je vous donne juste quelques autres images parce qu'on est toujours fiers. J'aimerais aussi vous dire que faites attention quand vous regardez les présentations des uns et les autres. Nous, on fait vraiment, on adore utiliser les images des workshops, des travaux de nos diplômés, de nos étudiants et étudiantes parce qu'on est extrêmement fiers de tout ce qu'ils font. Alors, département d'architecture d'intérieur, qui a 2 programmes master, design d'espace, 2 programmes master en MAIA, architecture d'intérieur, et aussi master espace et communication. Je passe assez rapidement pour ne pas répéter toujours tout ce qui a été dit. Département communication visuelle, où il y a un seul master qui n'est pas en continu de 2 bachelors d'avant, mais tout à fait différent et séparé, master média design. Finalement, je passe assez rapidement, et évidemment, département design mode, design bijoux, montre accessoires, avec un seul programme master, mais qui évidemment permettra de développer des différentes pratiques et développer encore plus design des modes bijoux accessoires, avec chère horlogère qui est bien présente au département. Évidemment, sans pool technique et pédagogique, je ne vais pas non plus m'arrêter longtemps, mais j'aimerais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, tous ces ateliers ils sont ouverts. N'hésitez pas à y passer, même si vous pensez que ça ne sera pas pour vous, parce que, par exemple, quelqu'un dit « je suis au cinéma, je ne veux pas aller à l'atelier bois ». Non, nos ateliers sont complètement c'est les ateliers transversales qui traversent toute l'école, ils sont rattachés à aucun département, et qui sait, peut-être dans votre projet artistique, dans votre travail, vous serez amené, vous serez intéressé de travailler avec l'atelier de prototypage, bois, métal ou un autre atelier. Allez voir parce que c'est assez passionnant, et aussi nos collègues ils sont là pour répondre aussi à vos questions, vous montrer les machines, comment ça fonctionne un peu en général. Aussi, je voulais dire qu'un élément très important, on dit toujours ça, mais chaque fois c'est comme un petit peu langue de bois, on dit que c'est une école internationale. Je voulais dire que notre école, elle est vraiment internationale déjà par principe, parce que le design, le cinéma et les arts visuels, c'est vraiment, ils ont un caractère international. On a, comme je vous ai déjà dit, on a ces intervenants extérieurs, évidemment nos enseignants, enseignantes qui viennent de l'extérieur, qui viennent du monde entier, ces grandes figures suisses et internationales de l'art, du cinéma, du design. Même parmi nos étudiants et étudiantes, même je pense ici, parmi vous, on peut compter plusieurs nationalités, plusieurs origines. Et aujourd'hui, on parle de quarantaine nationalités différentes à l'école. Et c'est vrai que notre campus se trouve au cœur de Genève, qui est une ville internationale cosmopolite, et aussi on développe beaucoup des relations avec les organisations internationales. Évidemment, vaste réseau de collaboration académique internationale en partenariat avec nombreuses universités dans le monde entier. Je vous montre ce petite image en lien avec les différentes conventions que l'AED a avec différentes écoles pour mobilité. Évidemment que c'est les conventions qu'on doit maintenant revoir après Covid, parce qu'il y a plein de choses qui changeaient, mais pour juste vous montrer à quel point la quantité des collaborations qu'on a pu tisser pendant ces années, en fait, et aussi les projets, ça peut être une exposition, un colloque, des rencontres, des projets ensemble qu'on a pu tisser aussi avec véritablement le monde entier. Je trouve que ces plans, ces cartes, ils sont très parlants. Aussi, une chose qui nous tient beaucoup à cœur, que cette école, notre école, soit dans la cité et pour la ville. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, je vous parle en français parce que ça nous tient à cœur. Et nous, on est aussi un grand acteur culturel de la ville de Genève, avec énormément, notre année est ponctuée par énormément d'événements qu'on fait, qu'on conçoit avec les étudiants, étudiantes, évidemment avec les enseignants, enseignantes, pour la cité, pour les habitants de la ville, et au-delà, bien sûr,
Comme vous voyez ici, évidemment que ça peut être des grands événements plus pédagogiques comme les portes ouvertes ou justement Grand Tour en juin qui présente les travaux de diplômés, mais aussi, si vous avez le temps, dans une semaine, n'hésitez pas à revenir à l'école parce que le week-end prochain tient un grand salon de l'édition d'art et de l'imprimé contemporain Page qui a un moment un des moments phares pour le département de la communication visuelle. Cette fois-ci, il va être consacré à l'enfance, avec plan des ateliers pour les enfants, avec exposition sur les livres d'enfants et aussi comment cette communication visuelle, comment on édite les livres pour les enfants. Ça a l'air, le programme, elle a l'air passionnant. N'hésitez pas à revenir. Et aussi, la semaine prochaine, il y a trop de choses. Comme vous savez, à Genève, il y a une grande foire d'art à Genève où évidemment la aide prend part important avec un stand qui présente l'exposition avec les travaux de nos diplômés des arts visuels. Et cette année, on a quelque chose de très particulier. On a imaginé une petite brochure qui retrace un peu le parcours aide à Art Genève entre différents professeurs, enseignants, les alumni qui exposent dans différentes galeries. Voilà, c'est juste, je vous donne ça en primeur comme exemple. N'hésitez pas de faire ce petit tour. Bien sûr, au printemps, un moment vraiment clé de moment phare aussi pour le département d'architecture intérieure, design d'espace, c'est Design Week à Milan. Je vous montre ici le travail Milk Bar qui était présenté. On présente chaque fois un travail soit de architecture d'intérieur, soit espace et communication. Par exemple, ce travail-là, c'était ce bar avec ces verres consacrés à chaque fois qui honoraient des grandes designeuses du XXe siècle, qui est tout un projet qui a été fait pour l'année passée. Cette année aussi, bien sûr, notre département architecture d'intérieur va présenter un magnifique projet en avril. J'ai mis quelques affiches, j'aurais pu mettre beaucoup plus, j'aurais pu vraiment vous parler beaucoup plus de ça. Ici, vous voyez que nos départements y participent, nos alumni, nos diplômés y participent dans les festivals Vision du réel, Grand Prix d'horlogerie, GIF, Festival Histoire et Cité aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment là où aussi Grand Prix Top Fair, on est partenaire de Prix Top Fair, prix de bande dessinée, qui justement tient à la aide et on est partenaire, nos étudiants de bachelor illustration préparent avec l'artiste choisi de Grand Prix l'exposition. Ici, je vous montre de cette année, en fait l'année passée, ça se passe en novembre. Routou Modane, grande autrice des bandes dessinées. Et aussi prix Art et Humanité qui cette année était 5 nominés, c'était 5 étudiantes, je suis très fière de ça, et c'est Tabara Kala Abbas qui a remporté le prix Art et Humanité, vous voyez ici, pour son court-métrage extrêmement touchant, passionnant et profond. Et à droite, vous voyez le jeu inventé par Mélina Raimondine, Memorabilia, qui elle a fait pour sa grand-mère atteinte d'Alzheimer. Voilà, il y a tout un travail aussi très, très profond. Bien sûr, un moment clé de l'année pour département mode, bijoux, produits, bijoux, accessoires, c'est défilé. Je vous montre l'image aussi de l'année passée. Et aussi, souvent, le département d'architecture d'intérieur, espace et communication, collabore avec défilé et c'est eux qui préparent la scénographie qui aussi permet ces liens entre départements. Je vous montre juste quelques images. Évidemment, Galerie d'art Living Your Head qui se trouve à James Fazy, bâtiment D, qui est vraiment lieu d'expérimentation pour département art visuel, Red Store qui fait aussi ce lien avec la cité. Il faut dire que nous, c'est notre école et ça préoccupe beaucoup de l'avenir de ces étudiants et étudiantes par différents biais. Évidemment, professionnalisation, ce travail. Et pour nous, c'est extrêmement important. Ça fait vraiment le cœur de la pédagogie de tous les départements. C'est l'enseignement par mandat. Par mandat, c'est-à-dire que ce n'est pas des mandats imaginés ou factices, mais c'est des vrais mandats avec des gens de l'extérieur qui font confiance à l'école, aux étudiants, aux professeurs,
pour faire une demande. Et je vous donne juste quelques exemples, parce que je trouve aussi qu'ils sont très parlants. Depuis déjà plusieurs années, le département de communication visuelle prépare une affiche pour Paléo Festival. Par exemple, c'est l'affiche de l'année passée. Ou aussi, on a aux départements arts visuels, bureau des interventions publiques qui travaillent avec les étudiants et étudiantes pour qu'ils puissent déjà avoir les mandats dans le domaine d'art et public. Ici, vous avez un travail à l'ombre de l'arbre de MAIA Sanchez pour le bâtiment 41 rue des Paquis, où il y a cette décoration, quelque chose de magique qu'elle a pu imaginer pour ce bâtiment. C'est une commande. Aussi, nos étudiants et étudiantes, design produits, bijoux, accessoires. Ils préparent des trophées pour certains festivals, comme Festival international des droits humains ou Festival GIF, qui est aussi évidemment très valorisant pour nos collègues. Bien sûr, les étudiants bachelor en illustration, c'est devenu déjà une tradition. Ils illustrent tout un numéro de la Tribune de Genève de la fin novembre, où, par exemple, on travaille avec Hermès pour que les étudiants puissent imaginer le fameux foulard carré Hermès, que, par exemple, cet exemple de cette année que je vous donne, ou même les panneaux touristiques autoroutières, aussi communication visuelle, qui imaginaient avec les étudiants cette commande Office du tourisme. Aussi, on peut évidemment parler de beaucoup de choses, des scénographies d'exposition, de cette fresque que vous pouvez voir pas loin d'ici à Epia, qui est réalisée par nos étudiants. J'aimerais aussi vous juste donner vous verrez dans le cube ces grandes affiches. C'est juste une image des prix et distinctions que nos étudiants et étudiantes ont reçus dans différents départements que l'année passée. C'est-à-dire que ce travail par rapport au prix et concours, il est aussi très important parce que c'est lien avec le monde professionnel. C'est ça qui permet à nos étudiants déjà entrer dans le monde réel du travail, dans le monde où il faut faire le concours, il faut préparer sa présentation, etc. etc. Moi, j'aimerais, juste pour terminer, j'aimerais vous dire que si vous entrez à la aide pour master ou si vous continuez, si vous recevez ce diplôme, vous ne serez pas tous et toutes appelés à devenir des créateurs de mode, designers, artistes ou grands cinéastes, au moins au plein temps. Mais notre formation, elle permet d'acquérir des compétences qui vont intéresser les employeurs au-delà des champs d'art, design et cinéma, qui est vraiment, il me semble, très important dans la société actuelle. C'est l'esprit d'initiative, pensée critique et argumentée, ses capacités penser hors des sentiers battus, à imaginer des modes de collaboration innovantes, à concevoir, défendre et gérer les projets individuels ou collectifs. Ces compétences créatives sont de plus en plus importantes dans le monde de transformation constante, notamment avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle. Et si vous allez choisir quand même suivre notre formation exigeante, votre vie entière, je vous assure, ça, je pense que j'ai eu déjà beaucoup d'épreuves pour ça, sera marquée par ces années de création intense, recherche extraordinaire et rencontres passionnées. Notre cursus vous offrira la possibilité de sortir de vos études vraiment très autonome, créatif et surtout prêt au changement dans ce monde des transformations constantes et capable sûrement mieux que d'autres à traverser des grandes crises de la société, mais surtout que moi je suis sûre que vous serez tous audacieux, passionnés et capables de réaliser vos rêves. Et nous, nos équipes enseignantes, administratives, techniques, on sera là pour vous aider à réaliser vos rêves. Et aujourd'hui, on est aussi là pour vous, pour répondre à vos questions, pour vous dévoiler l'école au maximum. Profitez-en, visitez un peu tout, non seulement peut-être les départements qui vous intéressent en particulier, mais pour aussi, peut-être il y aura des découvertes que vous allez faire, aller aux ateliers, comme j'ai dit,
Et vraiment, je me réjouis de retrouver certains d'entre vous à la rentrée prochaine. Bienvenue à la aide. Merci beaucoup. Il y a un petit truc qui est tombé. Oui, c'est l'alimentation. Nickel, la présentation. Nickel. Stuck in a hurricane, 'cause everything around you just keeps on turning. I can see you searching for an escape. The fire in your heart, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Fire in your heart, it just keeps on. Stuck in a hurricane, 'cause everything around you just keeps on turning. I can see you searching for an escape. The fire in your heart, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Keeps on, it just keeps on burning. Fire in your heart, it just keeps on burning. You got the future on your mind. No hurry, no hurry. Let's take it one day at a time. Don't worry, don't worry. You got the future on your mind. No hurry, no hurry. Let's take it one day at a time.
Okay, so hi everyone. Pour les francophones, je vais donner ma présentation en anglais parce que c'est un programme international, Media Design. Et donc, je vais revenir sur les questions de la langue à la fin. But I just wanted to, voilà, je voulais juste vous rassurer que oui, tout le monde parle, oui, tout le monde parle français. Vous pouvez parler français, mais voilà, c'est un département intéressant, donc je vais faire ma présentation en anglais. Okay, so I'm here to, hi, I'm Douglas. I am not the director of this program. It's Alexia Mathieu who directs the media design program, but she cannot be here today, so I'll be presenting on her behalf. So the big question is always, what is media design? We get this a gazillion times, and it's kind of curious because in a sense you all know what media design is. If not, 99.999% of you have designed media in your pockets with you. Some people are probably watching me right now through designed media. And yet people find media design, what do you do in media design? We don't fully understand. Do you do VR? Is it interaction design? What is it? It's actually all sorts of things, and that's kind of the point. But we could start from the postulate that if you know what these interactive devices are, you know a bit of what media design does. In a sense, so this is kind of the high level what we are exploring. New applications and uses for digital technologies. And Lada just mentioned this beautiful project. This is a physical, tangible, interactive, electronic, but it's also wood. It's a physical, playable environment that a young designer created for her grandmother in a certain sort of process of Alzheimer. It still has memories, and it's a way to access her memories. So we're thinking of physical interactions with objects, interactions with people, interactions with machines. There's many levels of interactions with the world that we are exploring and trying to find new forms of those interactions. So what do you learn in media design? Well, this was the opening workshop. We send them to the mountains and thinking what would a mountain technosphere be? Well, what sort of signals, what sort of behavior, what sort of topologies are there? How could you record those topologies? Is that anthropological, discovering, how people live, use technology or don't use technology? So students usually start with questions of design and ethnography. But then take all of that and bring it back to something like code and creative coding, and how do you take all that data or experience or stories that you've collected with recordings or text, and then how do you turn that into interactive experience, things that you can maybe design some sort of a visualization with or interact with. You will learn machine learning. Yes, when we say machine learning, we've been working with machine learning for several years, sort of before the current hype cycle. We have seen a gazillion hype cycles. I personally have been working in this field for about 30 years. I've seen several hype cycles of machine learning. So we're trying to go underneath, a bit deeper, trying to take a step to the side of kind of the traditional, what you know as maybe ChatGPT and DALL-E, and think, design experiences, for example. This is a creature that bothers you while you're working and wants to play with you and generates playful interactions with you, and then gets bored and sort of sits on top of the game and falls asleep, and so you have to turn off your phone and go back to work. So it's sort of playing with digital assistants, and the students designed their own large language model for this, and what some people are even calling large action models. This was all of that stuff. You learn interactive narrations. We have many years of experience. Again, in my career, I've had, sort of 30 years of experience of nonlinear branching, interactive narrative. You can call it whatever you want, interactive storytelling, nonlinear, generative, whatever. This is work that was done in collaboration with UNAIDS. So UNAIDS came to us, said, we are working on the eradication of AIDS in the world with an objective of 2030. Can you create interactive, playable stories that would speak to a young generation discovering their sexuality? So we work with
people in Nairobi, sex activists working sort of in between government, schools, religions, and we created mobile experiences that could sort of pass through all these censorship and political filters and create games about sexuality. So this was a game about consent. You'll learn how to connect up electronics, so connecting people through, or using new technologies to connect up people, but also thinking about how you connect physically to these objects, how these objects connect to each other, and you learn the electronics that makes all of that possible, and then how you can hack and undo existing technologies. This was a workshop around sort of questions of recyclism, rethinking old technologies, making them new, hybrid technologies. There's no sort of like one fancy sort of carrot that you're trying to achieve. There's many different solutions and strategies and counter strategies when you work with all of these platforms and devices and technologies and gadgets. You'll learn 3D. This is you can see these projects on the, third floor of the red building. You'll see it's basically a work in progress. This is a collaboration that we're doing with Caron Dash. We created 17 prototypes, and we will be exhibiting 4 of those prototypes in May. And so as part of all the different things that students had to learn, one of them was 3D modeling, but 3D modeling for physical objects. So it's industrial design. You use real software that allows you to use real CNCs and digital fabrications and manual fabrication process with wood, metal, whatever you need to do, and you use the software to do that, and then to make pretty renders with it. And then let's say all of the XR stuff. What does XR mean? These terms that I despise, but anyway, it's immersive mixed reality, so VR stuff where you're cut off from the world and sort of invisible space. Hi, how are you doing? I'm in my own VR world. Or sort of mixed reality where I'm maybe looking through my phone at the physical world and there's things happening mixed in between, and other sorts of hybrid things. We also invent some of these new forms, hybrid forms, things that might surprise you. So yes, that can go in many different directions, this whole area. And then this is something that's always around, which is the question of interacting with audio-visual media materials. This is, I forgot the credits, Johan Pardo. This is an award-winning project, which was a modular synthesizer that he designed that physically the interaction allows you to have interesting, innovative physical interactions with sound and music that you're generating by plugging things in and moving them around. So thinking about interfaces, thinking about music, thinking about media, and building your own environment for all of those things. All right, so we have about sort of 3 basic tracks right now. This is always changing, fluctuating, and within these tracks, what we understand within these 3 tracks is often sort of evolves. So for the past, let's say 6 or 7 years, we've been exploring a whole track which is talking to robots. And this, for example, is a diploma project. Emma Parente was thinking about fashion in an era of machine learning, and also in the context of overproduction of clothing. So starting from the principle that we have enough clothes on this planet, how could you use machine learning to scan your clothes, create an AI model that understands what the clothes are in front of the camera, and then proposes different ways that you could reassemble your clothes, and then a tutorial system that teaches you how to sew that in a very simple way to maybe, take this arm, this off and put it onto the pants and a pocket and whatever, sort of create interesting clothing combinations. So this is a fully working AI model that she created around clothing. And then we do more experimental things. This was kind of, with the students, we said, hey, there's these game engines where you can create simulated worlds, and you can teach these objects to, maybe you could teach glasses to walk and allow the machine to learn how to walk on its own with very little guidance. Just basically the only goal was to try and get to the end
and to not go in the opposite direction. You can see that there's certain objects that, have better strategies. And these are strategies that the objects, these virtual objects, create on their own. And you design sort of the arena in which they evolve. So it's more sort of like curating and creating conditions than actually programming the behavior directly of the thing. This is a very much more experimental approach. Second track is interaction design with limited resources. So since we are working with AI, that creates a fundamental contradiction, is that AI is going head steam engine in sort of the opposite direction of the questions of energy, using less and less resources. These are energy intensive machines. There's differences between training and interaction, but these are sort of very dangerous tendencies that are happening around with AI. So we're trying to at least be conscious and thinking about these questions and observing the technologies that we're using. So like I said before, using recyclism approaches that sometimes are contradictory, sometimes older machines, it's great. You say, okay, I'm gonna not put a new machine in production, I'm gonna take an old machine and plug it in to some sort of use. But sometimes those old machines were not designed in a very energy conscious approach, and so sometimes have giant coils that are just pulling all the energy it can from the system. So there's a lot of contradictions, but we try and ask all these questions. And then also thinking about maybe how you can visualize the data. So this was from the students going to the mountains. There was a bunch of data. This isn't necessarily about ecology, but that's a part of this question of data visualization. Using code allows you to understand complex systems. And so if you're going to think about resources, you're going to think about ecology, you also need to be able to visualize that. And usually you'll be using media interaction design to understand these large complex systems and interactions. And then the third track, already spoke a little bit about this, is interactive narrations. This is an experience that you can go to the third floor, all the way at the room at the end. There's a VR experience that we showed at the Geneva International Film Festival. And so here the workshop brief was to create a physical object, scan it, and create a story. Another water story. This is a diploma project, Arthur Grobly. This you can also interact with. You might say, well, wait, where's the storytelling? This is sort of like a game where you're exploring a lake. Well, actually, this is the lake Lac Léman. So this is the lake that, just down the way for those that are not from Geneva. And Arthur went to speak with local nonprofits, people or scientists working on the lake, and tried to understand the actual context of the lake. What type of fish are there? What sort of problems are there with the lake? What are problems of trash? What are problems of use, mixed use? And how could you absorb all these different phenomena? And then he created what we call a vertical slice that sort of explored one of those scenarios, of all the different scenarios that you could explore when you are exploring a lake. And so that was all designed in one semester. This was his semester project, which is very impressive. So from soup to nuts, game engine, empty space, and boom, we've got this interactive vertical slice. So how do we do all of these things? How would you do all of these things? Well, you have to learn how to observe. You have to learn how people use objects, interact with objects, interact with the world, interact with each other. So our students suffered in the first semester project. We told them, no, close your computer, maybe get out your phone, record, look, observe, take a piece of paper, watch it, how people use, find a context, find an interesting context. And from those observations, think critically, anticipate how new technologies can impact, what are the dangerous impacts of new technologies, old technologies, and then think critically outside of the hype cycles, or sometimes go full speed ahead into the hype cycles. Maybe the whole, whatever, Mid-Journey, DALL-E thing is really interesting. Well, explore all those things, but use a critical framework. A lot of prototyping.
prototyping using paper, cardboard, pantomime, playing cards. We have all sorts of techniques that allow you to very dynamically explore whatever it is that you are trying to develop. It allows you to interact with people before you've written a line of code. Maybe there's no code in your project, but before you're spending time modeling something in 3D, where it takes maybe weeks or days or hours, you can very quickly iterate and change and try things using paper prototypes. So this is a very smart way to design. And then you can have sort of mixed forms. So this was a project where we were working around not only wearables, but ways in which this was a first semester project last year of working with how you could think of the entire arm as a playable environment. And so we asked them to create a one-to-one size object that you could wear that wasn't functional, but then in the center, this was a fully functioning device, and we didn't worry about the fact that all the wires were there. And then even when you're doing performances, installations, so this was for a festival, mapping, the students had to design for a 360-degree environment. So this was a room, a 360-degree room, and so you set up a table and you experiment and you prototype and you get the software, and then you end up with an immersive installation that students performed live, their code that they created that generated these forms using various sort of electronic music instruments. Okay, so how does this, so what was 2-year program where you're learning these things and others? How does it work? First semester, second semester, you're just basically learning a bunch of stuff and working on different workshops, meeting invited artists, the core team, learning electronics, again, field research, electronics, interactive narration, storytelling, and then in the second semester, going deeper into machine learning. And we think that 3D, even if you don't use 3D later, and if you don't use electronics, we think that these are things, core competencies that you should at least know about, understand the fundamentals, because 3D is very much sort of a future interface that people are going to be using in a lot of contexts. Again, whether you are interested in, I don't know, video games, 3D, industrial design, whatever it is that you would use 3D for, mixed environments, we think it's a core competency you need to learn. And then you work on your projects. So the second year, you are developing personal projects in that first year, collective projects, personal projects, it's a mixed bag. But in the second year, you're working on your master's thesis, you're asking yourself a core question, and you do not have to have a deep theoretical academic background, but you will be writing a master's thesis, and then either from those questions or maybe on a different subject, creating a diploma project. And so it's really your personal project that you develop and that you exhibit at the degree show at the end of the year. So that's very concretely sort of what you are doing. You're working collectively, you're working solo, yeah. And then a lot of that work, whether it's the first year projects, alumni, we even show a lot of projects, your diploma projects we show, and also this is just a quick selection. These are some projects that we're preparing, and then some festivals that we often participate in. So practical engine, yeah, so like I said, classes are taught in English. Si vous parlez français, ça va très bien, ne vous inquiétez pas. But this just allows us to have a very, very diverse international pool of students that can come to this program if sort of our base is in English. I insist there are zero technical requirements. So people come from many different disciplines. We sometimes have 1 or 2 students from engineering schools that know something about, but maybe they don't know the competencies that they'll be learning inside media design. Some people have zero experience. It can come from many different fields. It's a fairly small team. This is the current team. Actually, we have our director, Antierim, who is not on this list. But yeah, so Alexia Mathieu runs the department. And then this is the core team. But importantly, we bring in a lot of people. This is just a quick,
bring a lot of people, and these are some of our regulars. There's also, we are interested in a lot of people that are practicing around the general term of what people call creative coding. This doesn't necessarily mean code, but it's just sort of people using computers, interaction design, interactive art in interesting ways. And we have a YouTube series that you can go onto YouTube, and with a very diverse sort of selection, curation of artists and designers that we speak to for this creative coding series. You can see that online. And then when you're done with the program, where do you go? Well, that's really up to you. I mean, this list is infinite again, ... These are maybe some places you can go. You can go into research. There have been several small and larger studios and companies that have been created. There's creative technologist is a very important term that can be in many, many, many different fields. All right, so that gives us maybe like 5 minutes if there's any questions. Okay. Yes. I would have a question, but I can ask silly questions. Yeah. We live in a world with plethora Yeah. of communication, Yeah. visual, Yeah. non-visual. Yeah. How do you react? However, the outstanding quality and creativity of you or your students to confront that challenge. I mean, that's kind of the point of the program, is to think of it as a challenge, right? And to think of it as things to be critical about, think of it as opportunities, and think of it also in full contradiction. Like, all of these communication technologies are fundamentally contradictory. They often, like I said earlier, they close us off physically from each other, but then they can open up new types of body forms and representations and what you understand to be immersed and in communication and contact. So there's sort of new bodies that you can develop with these, and then there's also all of these very dangerous aspects to new technologies. And that's a big bag of contradictory inputs and questions. And our role is not to resolve them, but we do need to think of strategies, and each student finds their own strategies. And then artists that we invite propose different strategies, and sometimes they're very sort of bespoke, very sort of individual ways of working. Sometimes they're more sort of general topics that we're asking. So I'm not giving like the perfect response, but I think it's that sort of mix, and that requires hybrid methodologies as well. There's not one type of media design project, and there's not one type specific media design, interaction design methodology that we use. We sometimes take a little bit of design thinking, but we are not design thinking. We take speculative design, but we are not fully speculative design. There's many different sort of things that we're interested in, critical of in terms of methodology, things that come from ethnography, anthropology, political sciences. So a lot of things that might seem like they come outside of just the pure technological question, but that answer or give strategies around these questions of how can people not necessarily reconnect, but find interesting connection configurations with these technologies. You believe in the creativity of anarchy? Well, that is one of the methods. Sure. Yeah. I mean, there is a lot of internal anarchy in these devices. For anyone who has ever tried to just, pick up a phone and answer the damn thing, there's a lot of anarchy. There's a lot of things that break, and those can all be beautiful, poetic things. But there's also some rigid, very machinic sort of, static things in these devices as well, and our interactions and the society as well. So, Any other questions? We've got another maybe minute or two.
Cool. All right. Thank you very much. Yes, and I'm available for questions.
Good afternoon, everybody. A very, very warm welcome to the presentation of the Master in Fashion, Accessory and Jewelry today. I am doing this presentation in English because this is the official language of the program, knowing that, of course, French is spoken and applied, so we really have quite a dynamic mix of languages and cultures, therefore. My name is Christine Reusch. I'm the responsible for the last year of this master program of the graduation year. Lutz Huelle, who is the responsible from the department in fashion and jewelry, he cannot be here today, but of course, on his behalf and of the behalf of all our amazing team, everybody involved in this program, my goal is, or I aspire, to give you an insight to our structure, to the content, and of course I hope to sparkle your ambition to apply and to sparkle the ambition for these beautiful professions around fashion, accessory, and jewelry. I'm just checking out the camera is there because we have people on the screen joining us, that I don't forget them. So we are here at the campus of Head. Next door, the red building is fairly a new building that provides quite a unique infrastructure. There are, we call them pools, so little specialized infrastructures of wood, metal, prototyping, photography, printing, audiovisual, ceramics, and I really, really warmly invite you to visit them, that you have a concrete idea and a glimpse of all this special know-how, savoir-faire provided here. I cannot let that out of my hand. Voila. Our department of fashion and accessory, however, is in the building H. It's at the Boulevard James Fassi. Oh, sorry. That's our building. It's right next to the train station, so very easy to find. It's the original old building of the Académie École des Beaux-Arts. Quite beautiful old building. Please visit, talk to students, people around there, gives you really, really a more concrete and personal insight of our program and our infrastructure. At James Fassi, Building H, we have also dedicated infrastructure to our professions, of course. We have sewing machines and everything necessary around, knitting infrastructure. We have a very well-equipped jewelry studio. As you know, we have quite a long, important history in jewelry and watch design. So at Head, I have to say, it's quite very, very well built up jewelry infrastructure that is dedicated for the bachelor, but of course our masters have access. Let's talk about our master degree. Our program runs over 2 years. As I said, the official teaching language is in English. However, often it's also French. You have the possibility to present in French, so we're very agile there and dynamic. But we have students, profiles that only speak English. Therefore, it's a good opportunity to train that. Very important to know, but that's quite unique about our master, is that we welcome in our class profiles in fashion, profiles in accessory, can even go towards objects, and profiles in jewelry. So it's really mixed, quite a beautiful, broad diversity of profiles and backgrounds and knowledges, therefore. We have internal experts
that teach, and they all come with a career in the industry, of course, and a practice on the side. This is very important because we always root ourselves, obviously, in contemporary design practice, what is going on, and also for the network. And of course, then, what is quite outstanding for our program is that we have professional experts, a big variety. People that come from, or that work at big positions or specializations, are companies such as Louis Vuitton, Hermès, but also others having their own, running their own brands, smaller structures covering very different fields. We have journalists, of course, author, critical thinkers. We have art directors, performers, artists, and so on. We have listed some names. We didn't add the titles because they often change and they're often even, quite diverse. Some might know, some people, but I just give you a kind of an overview. The first year, we call it the Master 1, is built on 5 workshops, so 5 blocks over 1 year, that should cover all aspects of a professional design practice today. One focuses on creativity. Number 2 focuses on design positioning and critically reflecting to all aspects connected to a design practice and a product. It also includes the collaborative aspect with stakeholders, very, very important, because we never do fashion alone. We always need experts, technicians, partners in each field. The 4th workshop is a collaboration or a working for a company, a brand. In the past, we had amazing studio projects with Bali, with Salomon, with Hermès, and so on. So very, very precious experiences. November magazine, maybe you also know. All these collaborations have been done in the past. Then the 5th workshop is basically combining everything and bring out your own little collection. We call it Collection 0, because that's the kickoff probably then for the Master 2. So the Master 2 really is 1 year of creating your master collection, your graduation collection, which then, of course, is then also again a kickoff into your professional life, a kickoff for the concours, now I don't find the word in the English, the competitions, thank you very much, competitions for your portfolio, etc. We're going to come back to that. Very, very important for me to note, sorry, the changes weren't in my PDF, but doesn't matter, I say it. So you realize your master graduation collection. Again, it can be in fashion, jewelry, or accessory. And you write your master thesis. This is the more theoretical work that has to be done for such a master degree. Just very briefly, the graduation collection, I summarize it, is all about bringing all your capacities, all your design professional qualities onto a next level, deepen the research and the methodology, clarify your design positioning, wherever this is. We're very open, from very artistic to very commercial, since there are very different profiles. Of course, then develop the collection, which is highly complex in its own already. I'm not going to talk about it in depth, but some of you might know. And then, of course, the image creation, the visual communication, and the final presentation in the space, in the movement, to a jury is very, very important.
the fashion theory taught at the master program includes an introduction to fashion studies and its key concepts. There are creative writing workshops offered, since you need to do a more scientific or more creative thesis. There are, of course, also seminars on subjects such as history of cinema, critical race, or fashion, labor, etc. Often these courses are also with the other departments. Very, very important to have this exchange with other departments, or research days are held on a national level where you meet other academies of art and design. In Zurich, in Basel, from ECAL, from Lausanne, etc. Now, the very, very important, a very important part for HEAD and for our department is the fashion show, Le Défilé, after the final juries in summer. Sorry, the fashion show then is at the beginning of autumn. So it's a platform for our students with really great visibility. It's built from the fashion show is built from our department in collaboration with departments at HEAD, with the interior architects for the scenography, but also media design and others. It is an event that presents two shows, so twice in one evening, with about 2,000 people. We have international guests. We have a professional international jury. Last time there were 12 jury members, really across fashion jewelry experts, journalists, buyers also, critical thinkers, etc. And very, very important, there are prizes involved. Prizes, they are listed here. We have the Internal Master prize from HEAD. We have collaboration with, here for example, the company La Redoute. In the past we had collaboration with the perfume company Firmenich, and we also have now established a prize with Laura Star. These are financial prizes or platforms for further collaborations on the project for students. What is happening after this master degree? What are the career opportunities? Let me just name 3 important aspects. Of course, there's quite today a wide variety of competitions, awards, and grants. Might it be international, national, or regional? Some of you might know there's a very big financial prize, the prize Hans Wilsdorf. There is the big, very, with great visibility, the Festival de Hyères in the south of France, dedicated to jewelry, fashion, but also photography, in other moments more to visual arts, etc. We have, of course, the Swiss Design Award. We have a Prix Art et Humanité from the Croix-Rouge. Then further there would be the LVMH prize, etc. Crucial, of course, is this question of entering the professional life through junior positions or internships that can be the kickoff of important professional career. And I would say, thanks to our lectures that we already have during the master degree, we can establish, students can establish and nourish already quite a good network. And there are today a lot of our students working in teams thanks to the fact that they could present their works, their projects already during their studies.
And of course, thirdly, there is also always the option to create your own brand, start your own business structure, to create collective, your own practice. Here I just brought you two very recent examples of our students. Here we have Norman, who just is kicking off his brand. He first did La Cambre in Belgium in the BA, then came to Head for his master, won the prize with Head La Redoute, so had a first experience, and now is based in Paris, kicking off his brand, a very classic path. Second example I brought for you is Gabrielle Huguenot, who did the bachelor at Head in fashion, then did a professional experience in between, something that we highly recommend, because honestly you learn so much by working in teams, checking out also what are your priorities, where do you see yourself, and you're more really focused in the master. So Gabrielle then came back to our master, started in fashion design, but then kind of merged into a specialization of accessories design, with which she won several prizes, the Hans Wilsdorf Firmenich, but also Festival de hier. So that was already a bit of insight in our program, in our class, and something very important I'd like to underline now is that our master contains also a chair in watch design, in horlogerie. This is quite a unique education program in Switzerland. It is a very small class in its own, usually around 4 or 5 people, so very compact, very close exchange. It's, I think, a very promising master degree also, since the industry in our country is absorbing these new talents quite directly. I just summarized the master course of the watch design. It's really deepening the knowledge of watch design, the technical savoir-faire. Of course, marketing is an important pillar for this class, and of course they have theory as well. There's a strong professional integration already during the master. So collaborations with companies, various watch brands, etc. So I would love to invite you to go and see the exhibition if you're interested, and talk to the students around at James Fuzzy, so the building H, which I showed you before, close to the train station, so you have a more specific idea how that works. For also more concrete, specific questions, please get in touch with Valerie Ursenbacher, who is the responsible for this chair watch design. Okay. The application for our master program is end of March, the 25th of March. Please, meanwhile, check also our website. We have one dedicated to our show. I think even shows. You might go back to other shows from our department and from Head generally, of course. And please use these open doors now to go around, see the entire infrastructure, and especially meet the Head community, because that gives you a best flavor of what is the culture around. So I really hope I could introduce you to the master program.
in fashion, in accessory, and in jewelry, and in horlogerie, so in watch design. And I hope I could spark your ambition to join us. Thank you very, very much for your attention. And I suggest we head to the Q&A. Oh, we're perfectly in time. Wow. You're free to shoot in, I can propose English, French, and German. Sorry, not other languages, but I'm sure we can help each other. Let me check if I have a next slide. No. That was it. So that the Instagram accounts I forgot to mention, showing you a bit of visuals, and the works of bachelors and masters. Please. Yes, how a week looks like. 1 week. Like how it looks like you have to be there every day, or 2 days, there is like a day for the theory about. That's a very good point, very good question. So we are a master's degrees. This is a fairly good mix, I would say, from an expected presence. It's actually also a given by the school culture in a way, the university culture, to reach your degree. But there's also a fairly good amount of independent work, because that's the whole goal. That you have inputs, deep dives, follow-up working sessions with experts together, but that then you really can focus on your own project. Might it be, in my case now, it's the graduation collection, or the memoir, the theoretical thesis. So it's a good question, because we don't have then, it's not very, how do you say, scholarly, scolaire anymore, that, you know, we have always the same rhythm. We really build a program that has a fil rouge, like that should make sense to the projects. So we kick off, we have a deep dive, then we have open windows for own work, a mid-presentation, etc. So I would say that is also always, like, feedback of students are always included, but the goal is really to build a program that is true and supports the project and the expectations described. But I would say, to be honest, it's quite a good amount of free time, because you might want to see also external partners. You just need time also to develop certain things. So it's not fully booked, but there is enough support, I would say. Thank you. Yeah. We have, yes, 2 questions. Maybe we start. Yes, question regarding the portfolios. What are you expecting to see in our portfolios? Yes, that's a very good question. I didn't prepare very well, but let me quickly deep dive into the process. Portfolios, I would just summarize it. The more personal and unique, the better. So it's important to see what is your motivation to do this master, to be part of the head MAS program and this platform, this infrastructure, but also maybe already why do you want to do that? Where do you want to go afterwards? And then certainly already design positioning that is very unique and true to yourself, because we don't have a monoculture, you know, like maybe back in the days in other education systems, it's not very monochrome, or not, how to say, monoformed in a way. So we can be even, it can be very fashion, can be very focused on knitwear, for example, on something else. But I think it's very important that this comes out. Then there are, of course, also expectations described in the application process, you know, that you write also your certain motivation, etc. Let's put it in a simple way. Don't show, maybe it doesn't make sense to show everything you have made, but the projects that together make sense.
projects that together kind of represent your profile as a designer. Of course, personality always plays, but first and foremost, we're working on a professional together, so it's what you as a designer want to also explore, basically. Let me think if I forget aspects. Maybe one thing I want to stress on that point, don't worry, your portfolio doesn't have to be super glossy and super, final glossy shoots. It can be very rough also, so really choose the aesthetic that makes sense. Because it's one is the product, but the other level is also how you communicate it and how do you put it together. It was a very abstract answer, but did I help? Great, please. Oh yeah, sorry, no, we had other questions, but we're going back. Go ahead. For me? Yes, please. Do you have an idea of the fees for this master's degree? Or? The fees, the financial aspects. Now you put me into a funny position because I don't have the clear overview. I would have to refer to the, let me go back, to the Bureau des Études, the study offices that give you a clear overview. Because obviously there is the Swiss universities have semester fees. They're all quite, I would say, reasonable in comparison to international schools. So there is this semester fee. I'm not going to say a number, otherwise I risk I make mistakes, but must be around, somebody knows, 600, 700, 800, something like that? 600. 600? See, it's, I think. But is it the same fee for foreigners? Yes. So, yes. Indeed, I don't want to answer globally because that's really a technical question. I refer to the study office because it's so specific sometimes, maybe from which country, etc., and what you can do about that. So that's a fee, and then one thing maybe I can spoil already a little bit. In the master, the graduation year for sure, students get, at least until now, quite a generous, I would say, financial support from our department. Then it will be technical with invoices and blah, 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 but we give financial support. We probably cannot cover all the costs, etc., but we have, for the creative project, we offer financial support. Then there are other stakeholders or pools, head, as well as, I guess, the canton. How would you say that in English? The canton, canton. The political region, as well as on federal level. You then have to check all the specific requirements, but you can ask financial support, grants, or but this is very much linked to individual situations. That's why I cannot give a global answer. But I would say there is really quite a dense structure for all of this. And yes, people that come from abroad have to orientate themselves first, what is all possible. So it's good to check the Bureau d'études because they already give an overview, and then also go deeper when you have contact, for example, with students that can also give you already knowledge about that. Again, I don't know, did I answer to your question? Yes, fine. Great. Now we jump first to you because you have a long time. So it's the fashion, accessory, and jewel master. Yes. And do I have to do all three, or I just can make like some accessories? Thank you very much for this question. That's a really good question. I didn't specify. Usually, I would say students or young designers, they specialize because often they have a background. Some come from haute joaillerie, so really jewelry design, and they do their master degree on that. Others, again, in fashion, or even some have a very an arts practice.
by the way, we also had already people coming from interior architecture, space design. We have engineers actually, which is quite amazing. Then you can do all of it, even in your collection. You can, test things. But we always, to be very honest with you, we always have to also think what makes sense. Because if you want to cover everything, you're going to quickly realize, oof, it's almost not possible within 1 year, because so much knowledge involved, etc. So again, yes, there are mixes, but mostly there is a focus, because it will bring you to a stronger portfolio in a way, also a stronger design positioning for your professional career. That is a bit my personal recommendation, also knowing that, especially in the Master 2, I've really tried to make sure that all the aspects are covered. So you have input in jewelry design, you have input in leather, so you can have a sneak peek. Whether then you will focus on it or not, it's going to be your responsibility to take on, I would say. Could I answer your question? Yes. You mentioned that you have some people coming from interior architecture, so I was wondering how the masters and bachelor relate to each other. Are students expected to know everything from the bachelor of fashion and then come into the masters? So your question is how the bachelor and the master relate to each other in our department. You mean whether it's a build-up? Yes, exactly. Ideally, it would be a build-up, and certainly it's a good ground, extremely good ground, the bachelor, especially also with an additional external experience. However, our master at the moment welcomed quite a lot of diverse profiles. So we had in the past and have now profiles that haven't never done fashion before, which we think is great and challenging then on the same time also, but there are very interesting results in the end sometimes. So basically, if now you, for example, did another bachelor and want to go into, for example, our master, you just need to bring your motivation and also ambition to acquire certain tools, to learn, and to also build your methodology. It is possible. We had a very, very strong profile that was interior architecture, space design from Japan, and it was maybe intense in the beginning, we cannot deny, but that person really also find a very, very unique way of working. So yes, it is possible. Would you recommend maybe showing some of the fashion skills in the portfolio? Yes, if you already have. But I would never forget, even if you come from space design or object design, you haven't bring a lot of knowledge already. That will be important because it's also a fashion and accessory and jewelry. It's a product, it's a 3D, it's a construction. We construct around the bodies, so it's basically building a house in a way. It has to do a lot with materiality. So I would rather show this very much. And of course, stress if you have other, qualities in fabric finishing or development or treating or knitwear or etc. But I would definitely not be shy to show everything that you bring already, because that's what you have in your pockets, Please. How many places in the masters? So the application deadline is 25th of March, so it's open. The application window is open now. That's the deadline, and then we're gonna put a class together. So there's no place filled if you want yet. We will see all the portfolios on the same time. There is one round portfolio viewing,
and the second round interview. So it's personal conversation, and you will be invited. Ideally in person here in Geneva. We can sometimes do expectations also for the people on the screen if you're very, very far away. So that's also possible, but it's always good to actually meet. And the class is roughly, usually about 12 to 18 people, just to give you an idea. And then, of course, additionally, we have the watch design, which is a part, again, 4, 5, 6 people. Please. Thank you so much for the presentation today. I have a question very similar to what the person was asking here. So what is the criteria for choosing the people? Like, what are you looking for as a master program? I'm sure you have also your kind of interest in the students, right? So what are you targeting? Yes. What is the target? So, of course, we're looking for very unique talents, surely, that, you know, might be very, very different, and also very strong, of course, motivation. As you said, some people might not cover a fashion foundation, but you can compensate with other knowledge, or with other experiences, or with other curiosity. I would say, again, yes, this product design can be very commercially oriented, but I think it's important maybe, to also phrase it, HEAD is especially a school that also thinks around fashion, bodies, because we do fashion and jewelry for bodies and communities and society. So we also think of the kind of design for today and tomorrow. So we also welcome profiles that are interested or invested in these topics also. So it's not a purely, you know, commercial oriented also, because we want to provide the skills for you to be able to then kick off working reality in a way. Let me think, could I answer the question? I think you did. Okay. Please feel free also to come to me individually, because I have the feeling we're crashing over the time. Hardly. Maybe, can we take a last question, or should we do it individually? Can we check that individually? Sure. Thank you very much for this exchange. It was amazing, and I hope we see each other soon. Have a lovely day.
He's asking if you're ready. Good day, everyone. Thank you so much for coming. My name is Krzysztof Kościuczuk, and together with Clovis Maillet, we are the responsible of the Work.master Fine Arts program at l'AED. Today we're together with Laure Marville, who is scientific deputy at our program. And sure, we'd like to present the offer and the basic framework of how we work with students and with tutors. So, as you would have realized by now, I will be speaking in English, but I do understand French, and at the end of the presentation, you are most welcome to ask questions in either French or in English. So, since you're here, you might have heard about the Work.master program, but there are things that have been changing since this last academic year, when Clovis Maillet and myself became appointed as the responsible of this program. So I would like to also perhaps emphasize a little bit what is changing in case you have a certain impression or knowledge of it from other colleagues who have graduated not recently but some time ago. First of all, this program is now officially a bilingual program. That means French language and English. We will have an offer starting next academic year that will try to strike a balance between courses in both languages. We try also to create a situation in which applicants and then students have the liberty to communicate in whichever language they feel more comfortable in. So, I myself am an English speaker, but I do read and I do understand French. Clovis is a French speaker, so this is a very kind of balanced situation. Clovis Maillet is a historian and a performance artist, dealing also with other kinds of media. Me, myself, I'm an art historian, but more dealing with practice in terms of exhibition making and working with artists. And this I believe to be quite an interesting combination. Now, where's this one? Great. Okay. So it is, first of all, a multidisciplinary program. That means graduates of BA courses from Switzerland and beyond are most welcome to apply, regardless if your background is in fashion design
or sculpture, painting or writing. Now, what makes Work.master somehow distinct from other master's programs within the school is its magnitude, is that each year we accept around 30 new students, and we have a total of around 50 students who are attending classes. In this, I'm not including those on exchanges or those participating in other projects. And with this is also reflected in the number of people and colleagues we invite to work with. So this program relies quite strongly on presences of guest tutors that we are inviting each year. Now, what is important is there are many ways to look at this program. And this is just, and these do not come in any particular order. I mean, there is perhaps a chronological order to it, the way I'm going to present this. But this being a multidisciplinary program, and this being a program that involves a lot of actors and presences, it is also reflected in the everyday workings of the Work.master. So one of the key aspects of what we are doing is an offer of courses that we refer to as lab zones or think zones. This is a bit of an homage to how this program was originally created. The idea of a lab zone is an idea of participants working with artists around one particular project, usually throughout the course of the whole academic year, less frequently so over the course of one semester. And this is a space for sharing, but very often the offer is based on the current interest of a given artist and what they are working with and what they are exploring in their practice at this point in time. On the other hand, you have those think zones, which are perhaps more information heavy, but those are not seminars. You would not have situations in which you have a person speaking for 2 and 3 hours and then question time. And we try to blur this distinction between practice and theory. And for instance, you might encounter artists who are more interested in research, and then they would be having a think zone. And for instance, you might encounter practitioners who are professionals in many different fields who would work with the more hands-on model of interaction. And for those in the first 2 semesters, you would be invited to and also requested to take 2 of each in semester 1 and semester 2. Now, in parallel, what is extremely important is the aspect of individual practice. So each student has a, I will come to that very shortly. So each student has a space of their own that it's a shared space also with other students. And this is this autonomous aspect in which there is very little interference from any of the staff, and you are most welcome to experiment and to work on your own hand. Then what you are working on and what is perhaps the result of attending those courses and your practice is being presented and shared in what we call critical sessions. At the same time, you are most invited to have individual meetings with pretty much all of the tutors that are enrolled in the program, in which you are free to discuss either your ongoing interests or further on the courses that they are delivering. All of which brings us to end-of-year juries for the first year and second year, in which we have
external guests, professionals from different fields related to visual arts, who are going to look at, listen, consult your work and give feedback. And this is the basis of how you are graduating from this program. Now, one way of looking at the offer of courses is this division that we try to blur between the more practical and more theoretical. Another one is a different perspective in which they are mixed, and we call those themes or modules. And for this academic year, we have 3 of those, one called Ecological Emergencies, next one called Cyber Cultures, and the third one called Decolonizing Identities. These are not so much complete entities as suggestions of how to look at what we consider topical issues of the day within the field of visual arts and beyond. So within each of those, you have a mix of those more practical and those more theoretical courses. And those are changing independently. So by the time you are here, perhaps there is a different theme that we will be exploring in the next academic year. Then this is just an illustration of how different and diverse these courses can be, ranging from creating vessels in ceramics and working with fermentation to working intensely with archival material. Well, those, they don't look that neat. It's never that clean. But this is just to give you an idea, and in case you have not yet, we very much encourage you to go across the street to Bâtiment 1 and take a look at the studios and the spaces. This is where you would be working on your own hand. Then the critical sessions, which are the moment of confronting and sharing of your work and practice with other colleagues, but also with quite some number of the staff that we invite, not only from Work.master, but also from different programs and options. These formats are quite uncomplicated, but yet extremely important for the ongoing development, which means every second Wednesday, or even more frequently, we have those sessions. There are no courses held on those days. And throughout the whole day, students are expected to select the work or works, to bring it into a shared room, which is the largest room in Bâtiment 1, to install it, and then to present it for about 20 minutes, followed by around 25 minutes of question time, which reflects pretty much the format of end-of-the-year juries and the final juries, which is on the one hand a good occasion to gain practice and not to be so preoccupied with this kind of important moment, but on the other hand, this is a way of sharing in an ongoing manner and sharing not only with us, but also amongst yourselves what you are working with, and having the feedback not only from professors, but also from fellow students. Now, this whole massive amount of work put across 4 semesters culminates in semester 4, as you can imagine, with this moment of preparing a diploma work that is then presented and also open to the public, unless someone specifically requests not to have their work presented, which is also an option. For those, we very often invite quite large juries. So these are external guests. These are colleagues from other schools that belong to the whole conglomerate of HOSSO, ourselves as staff members. And also this is open to
the wide public, so you might expect also other people coming in. So as you can see, as much as we would try to segment those into kind of logical parts, they are all very much interconnected. It's about working individually, but it's also about being together in a group. And there is no way of disconnecting one from another. It's working with students and it's working with tutors and professors within the group, but then it's also about engaging individually depending on your preference and your own interests, and taking individual meetings with professors and tutors. And this is pretty much it. I know we started not on time, and I think we're quite close to that, but the important thing is that you are here, because a lot of information, of course, you can find on the webpage, but I think it's important to have this question time now. So, yeah, please. I have a graphic design background, but I'm interested in fine arts, and I think if I love fine arts and I want to go more into the space. Would I be a candidate that could apply? Would you be considered, or do I need to have more? You don't need to. Like, so the question was for a person with a graphic design background, if this is possibly suitable further development. The admissions are solely based on merit. So long as you're eligible in terms of administrative requirements, holding a BA, you are most welcome to apply. Now, the application process, as pretty much with many other courses, consists of 3 key elements, plus, of course, the documents necessary for the administrative process, which is something else. And for this, I insist you consult those online. But those 3 elements that are more, I would say, creative ones, is the portfolio, in which we expect to see your ongoing practice, but not what you would like to work on, but what you have worked on. Then there is what's called individual positioning or artistic positioning, which might be seen as something similar to the portfolio, except delivered in a written manner, which speaks about your interests. And for instance, in your case, I think we would be extremely happy to know why you would like to explore visual arts. And the third element, which is closely connected to that, is the letter of motivation, in which it is important for us to understand why do you think the Work.master is something that is of interest to you in comparison to many other MA courses within the head and outside of it. And there, it is important to see that you might have particular interest in some courses, some tutors, or some aspects of exactly what I have been presenting to you. So perhaps the collaborative projects. Something that is, if not unique, but something that is one of the key aspects of Work.master as opposed to other programs in other schools. And of course, you are most welcome to write to us. Our email addresses are on the webpage. This is not a promise that we will reply to everybody, but based on our capabilities. And I think it's best if you are thinking seriously about applying and you have questions, to try and reach out to us and have those verified, than to second guess about some things. Can the application be in French? Yes, absolutely. Yeah. Yes. How many students are generally accepted and how many is applying? Do you have? Yeah. So this year we expect to accept around 30 applicants. This last intake, we had around 120 to 130 applications. Of course, this differs because sometimes something is missing and then we cannot proceed, administratively. And out of this, we have invited about half for personal interviews.
So the deadline is, as you might know, is the 25th of March to submit your digital applications. 24th? Ah, yeah, maybe it's for us, 25th, yeah. So end of March, yeah, that's why I'm saying double check on the webpage. So end of March, it's for the full set of documents that you have to provide. And then the selected applicants are invited for interviews at the beginning of May. C'est environ 2 semaines après les entretiens. Donc vous passez les entretiens, si vous passez le premier tour, du 2 au 8 mai inclus. Et ensuite de ça, ça vient au plus tôt 10 jours, plus tard de 3 semaines, à part pour une partie des candidates et des candidats qui peut se retrouver en liste d'attente et qui vont devoir attendre un peu plus du coup. Oui, vous pouvez. Ok. Ah oui, alors la question c'était si on venait par exemple du design, d'un autre champ spécifiquement les arts visuels, est-ce qu'on pouvait voir d'autres enseignants de la aide qui seront par exemple dans d'autres filières, notamment au cinéma, en design entre autres. En réalité, alors vous pouvez prendre des rendez-vous avec n'importe qui à l'école. C'est des rendez-vous individuels, c'est quelque chose qui est complètement possible. Les études, on va dire, beaucoup d'enseignants ou de responsables vont prioriser leurs étudiants, évidemment, en termes de prise de rendez-vous, par exemple. On a un programme de séminaires qu'on appelle les séminaires transversaux en arts visuels qui sont communs, pour le coup, à tous les masters en arts visuels de la aide et depuis peu aux étudiants de design mode. Mais malheureusement, pour le moment, ça va, c'est pas encore avec le cinéma, mais c'est des choses qui sont en discussion. Donc là, il y a des cours en commun. Cependant, on a un système aussi en Work.master de tuteurs, tutrices théoriques et pratiques. Et là, c'est quelque chose qui est réservé uniquement aux enseignants du Work.master. Two questions? Yeah. On a beaucoup parlé de pratiques individuelles. Est-ce que des pratiques de groupe sont aussi envisageables ou c'est vraiment axé sur des pratiques individuelles? Oui, c'est complètement envisageable, c'est même encouragé. On peut travailler à plusieurs. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que d'un point de vue administratif, on postule individuellement. On va dire, donc si par exemple il y a un duo d'artistes qui se présente, il y a peut-être quelqu'un qui va passer et pas l'autre. Voilà. Après, il y a les étudiants qui travaillent en groupe. C'est quelque chose qui arrive souvent, donc oui, tout à fait. Non. Pour répondre de manière très simple, on n'a pas de programme de studio visite uniquement avec des professionnels de l'art dans le but de peut-être faire une exposition, par exemple. Cependant, on a un nombre assez important d'intervenants, notamment du jury de diplôme, qui entrent un peu dans ces catégories de professionnels de l'art avec qui vous pourriez être susceptible de travailler. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne au Work.master, avec un système un peu chevaux de course et puis de s'arracher la studio visite avec tel directeur. Par contre, il y a ce qu'on appelle le grand tour. C'est, on va dire, le grad show, où là, pour le coup, quand les étudiants se présentent leur travail de diplôme, c'est exposé. Il y a une journée professionnelle avec des professionnels importants du milieu de l'art suisse, des galeristes, également beaucoup de gens qui travaillent dans des off spaces. Et là, les étudiants peuvent présenter leur travail à un nombre vraiment important de professionnels de l'art. And also, there is quite a wide array of professionals approached and enrolled in the Work.master, and those range from artists, naturally, to also critics, curators, writers. And if someone is offering a course, then students are most welcome to engage with them individually for those meetings. I'm afraid
we have to, if perhaps there's just very last question and we can address it very quickly. Are there any Yeah. collaborative projects outside of the course? Like do you go do external projects? Oh yes, but those are very much connected with individual courses. But this is not the selling point to sell you trips. But yes, of course, this happens quite often. There are trips or there are projects that materialize in different institutions as a result of, let's say, 2 semesters of work, or there are projects that are originating in direct dialogue with an external exchange institution. But this depends on the particular tutor and then how we develop this program together. Et vous pouvez venir au 4e étage ainsi qu'au 3e du bâtiment 1 si vous avez d'autres questions. On est là avec un de nos assistants, Fig Docher. Donc vous êtes les bienvenus. Le A, c'est le bleu. Thank you. Merci. Pardon. Alors, bonjour et bienvenue à tous. So, good afternoon, everyone. I will immediately switch to English, but just to remind the fact that toute question en français est aussi bienvenue. And I actually don't need to get to the end of my presentation for getting your questions. So if there is anything that grabs your attention, don't hesitate. I'm pointing at the beginning at the fact that the program is bilingual, like many Master of Fine Arts, and I should actually say more than that, because it's a plurilingual program, and we navigate also this plurilingualism of the students and of the faculty as a method, this approach to critical translation, and sometimes also of staying in between words without necessarily finding direct correspondence. And I will begin with the acronym of the program, which is known because it's an historical program that started in the 1980s, so in some places, in some specific art and transdisciplinary scene, it's pretty much known. But the acronym of this program, the CCC, that may look a little bit cryptic, it's actually already a program in itself. It was meant also visually to point at this idea of transdisciplinarity. It's free open sphere trying to cross each other. And it bears the 3 main axes of studies that we are practicing. And of course, they've been shifting also across the decades. Critical, curatorial, and cyber media, which point at the fact that we are rooted in critical studies. And I will go back to that, so in many transdisciplinary ways. There is a strong bond with the curatorial practices, which are meant literally as curatorial practices, but of course we know that today they happen in an expanded field.
And there is also a political wish of the program to consider the curatorial as a way, as a method, as a space also, where to think about ways for sharing artistic research, curatorial research, making it public. And so what happens often also with the students and the faculty and the guests we work with is that many of us are really clearly inscribed in the art scene, and of course we all practice it somehow. But there is a wish also to share and share also the making of our work in wider social context. And then the cyber media, which is actually possibly one of the most contemporary words that are part of the acronym, but this term, of course, betrays its origin at the beginning of the information networks. And it's important for us to keep it also to think and to address critically what it means to inhabit and to work in a digital condition, also in all its economic dimensions. And so there is, of course, a need to bring all of this together, and the notion of research is definitely a valuable one. We talk about it much more today in the art context. But this program was an early advocate of the fact that artists could also do research, that research was not something confined in the academic environment, and that knowledges, and I make this mistake on purpose, so plural forms of knowledges can be produced in different environments, and that we need to question the way the knowledge, visual, sound knowledge, any kind of knowledge is produced, but also whom this is accessible for. And I think the rest we will see a little bit more in the next talk text. I don't know if there are any questions already at this stage. I go. So you see here the work of Carla Alice, who graduated in 2023, so just last June, with a beautiful project on amateur cinema and Kurdish cinema particularly. We have students that are coming from different backgrounds. And by that, I mean both students coming from political studies, social sciences, many artists coming from different fine arts, many graphic designers, cinema students. We currently also have people coming from architecture. In the past, we had lawyers. So the idea is really to create some sort of an intense situation of residency. And of course, everyone that is coming to the program is bringing a particular competence, and their practice may be writing as well. So part of the things we do is to try to work collectively to find ways to share that. So the program is developed cross-disciplinary. I mentioned some of the seminars already with you. How we do that is that we consider that any curatorial or artistic practice is situated, which means that much of what we do is related to the context that we traverse inside and outside the school. And we are in intense exchange with contemporary issues and challenges and debates. So here you see one picture from the summer school that we held at the Istituto Svizzero in Rome last year, which was focusing on administrative archives related to migration, so to the bureaucratization of personal trajectories. And we went during the summer school, we had the chance to visit and meet and work with people coming from the history of medicine, for example, to get into biopolitics and this kind of medical control at the borders. We met activists. We went to visit a beautiful experiment in the city of Rome, which is a cultural center and a squat at the same time, which is specialized in practices of radical hospitality. And we had philosophers, we had curator Anna Daneri with us, we had sociologists. So this is more or less squeezed in a week how we work for the rest of the year, which with this idea also of hosting. I just get a little bit more into the curriculum.
even though I think that I must tell you also that we change the themes every year, and this is pretty much related also to the ongoing research of the faculty. I will tell you something about the research projects that we have at the moment. We have a seminar in critical studies, which is taught by my colleague Jean Ray. Jean Ray, who is a philosopher, he has a specialization in politically engaged artistic practices and in climate justice. So he's been working for many years now, almost 10 years, with the students on questions of radical ecologies. Curatorial politics, theory fiction, which is taught by our colleague Ko Jue Shun, who is an artist and a writer, one of the founding members of the Authorleaf Group, and he teaches both with us and at Goldsmith College, who has a practice of slow reading, which is pretty much rooted into Black studies and decolonizing theory. So what we are currently reading this year is Clay's Arc by Octavia Butler. So it's almost an artistic project of getting to read and write back to the oeuvre of Octavia Butler. Then we have a seminar in political studies, which is taught by my colleague Chagla Aikach, who has a background in social sciences and in gender studies, and is teaching now a seminar for, by the way, there she is, and here is Jean. Chagla is working now on questions of affects and politics, so the ideas of verifying, for example, how politics and contemporary conditions affects us, and through our subjectivities and with the use of queer theories, how we can respond through our practices from that. And then situated are practices, which is like a forum, which is hosted by Angelique Accourcier and Bassim Magdi, who are the two artists we're working with. Angelique Accourcier for several years, and with Bassim, we are also kind of a new team, so we just started last year. And the idea is to create situations where we do things together, where there are conversations about the ongoing work, so that we can say Monday to Tuesday you have seminars, and then on Wednesdays there is a moment of tutorials that can be individual, but also collective. We actually respond to the kind of method that we want to approach with you. And then there are these moments of forum where all the projects are shared, and the idea is really to create a conversation which includes everyone and all the viewpoints of the teachers and the students. And we like to invite also guests to make sure that we have an ongoing dialogue also outside the program. And we travel. We like to travel in relation to our ongoing research. So for example, last year we went to Torino with the idea to explore the question of the refuse of labor, notions of withdrawal from the working conditions, as a preparation of an exhibition that we hosted in November at the Live in Your Head space, which was called Just in Time, and which was pretty much explored around notions of exhaustion and also ways of trying to think alternative economies for the production of art and for curatorial practices as well. So here you can see the work of Jenat Lamiem, who is, by the way, coming from a graphic design background. It's a beautiful collection of posters with quotes and sentences for blogs where people discuss their exhaustion at work and also the wish to quit and to drop out. But we talk about that because we want in, or anyway, we want to try to think also in which kind of environments a kind of sustainable art and curatorial practice is possible. The focus on research brings that we really traverse many media, but of course, compared to other master in visual arts, the question of writing is quite important. And I show this to you on paper now, but actually there are many other ways of approaching that, which could be also through sound practices. We have, for example, at this moment, a research project which is called In Their Own Words,
which is an intersectional feminist reflection on the uses of the voice as a political tool, the idea of positioning also words in a material way. And if you have the interest and the time, we will host here at HED a study day inviting artists and different thinkers to talk about that on March 18. We have also a specific attention to art-based textual practices, which doesn't mean that we think that artists write in a very particular way, so that it's a sort of genre, but we consider also the visual dimension of the text, for example, or other situations plastiques that can emerge through the act of writing itself. And in 1 week, we are going to launch at PAGE, so the festival of our publication that the school is organizing, our new journal, Search, which is an editorial platform where we try, on the one side, to invite all the guests that we have in the program, for example, for the public seminars, or that come also for the juries. We ask them to leave a trace and to produce an essay, which is also a pedagogical tool for us. And this journal is composed of several sections, and all the students are also invited to contribute a visual essay or a written essay, or much depends actually on what they do. Yeah, so this year for the public seminar, we are clearly addressing the question of research. Last year we were questioning, and we put a question mark on the notion of citizenship, so it was around transnational citizenships, and this idea also of affective belonging and finding other ways to deconstruct la notion d'appartenance to transnational communities. And this year we started with Fiamma Montezemolo, who is an anthropologist and an artist. She has a double PhD. It's not very frequent. One coming from the social sciences and the other one in art practices. And then we hosted also Giulia Bini to talk about the ZKM and information networks. And we're going to continue staying with digital thinking for the rest of the semester, and next year we will see, and this will be also, of course, discussed with the students. There was one question before on invitations and how they are defined, if I get it right. Je pense qu'il y avait une question autour de ça. And we like to discuss this together because if we think that it's also a method to know which people you should be working with for your work. It happens in many different ways. Sometimes we simply are aware of the research the students are working on, and so we think, this person would be interesting to come at this moment. So now there is a very long story of art-based research. And I think maybe, I don't know if you share this belief, but we talk about research in many places in our practices today. As a program, we keep the wish also to have a specific pedagogical input on research practices, which is of course very open and wide, but this is something that will be offered to you if you decide to come. And there is also one part which is under development. The program had a very early PhD program, and today you can find many CCC alumni, for example, curating festivals, working independently, creating their initiatives. But a few of them are doing a PhD, and not only art-based or practice-based PhDs, but many of them are working, for example, in urban geography, or are doing PhDs in architecture. So we keep this in mind with the wish also of building wider research communities with the alumni. I guess it's a lot of information already, so maybe I turn to you to see if you have any questions. And thank you for your attention. Salut Catherine. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bien sûr, très bien. Il y a toute
Tout à fait. D'ailleurs, une chose qui se passe au CCC, c'est que comme en partie de personnes qui sont aux études peuvent éventuellement avoir une pratique curatoriale, en fait, j'enlève le éventuellement, il y en a. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'imaginer qu'il y a déjà ce genre de relations qui s'installent, donc entre pairs. Et puis, oui, évidemment, il y a des positions curatoriales qui sont aussi invitées et on profite aussi amplement de la richesse de l'offre culturelle de la ville de Genève. Ah, voilà. Oui, bien sûr. Et comment le cursus, par exemple, sur une semaine, il s'organise entre les cours, les séminaires que vous avez présentés et par exemple la recherche personnelle, collective, Ouais, c'est une excellente question. I just asked, does anyone need an English translation? Does anyone need, when we're speaking in French, that there is a translation in English? No? Okay. In case it can be double-checked afterwards. On a travaillé beaucoup aussi sur la question de la fatigue cognitive et donc dans l'idée de redessiner le programme, on a décidé pour le moment de s'orienter à un système de cours blocs, c'est-à-dire que vous avez sur le mois, vous avez tous les séminaires qui défilent, mais chaque semaine, par exemple, vous avez 2 jours de political studies, après 2 jours de critical studies en séquence, et ça permet aussi de laisser un bon espace pour la conversation et l'échange ou pour vous faire participer, parce qu'en fait c'est pas juste en question de donner des inputs, mais aussi qu'il y a une prise de parole qui est vraiment partagée. Et ensuite les mercredis c'est les journées de tutorat. On remarque si vous êtes là ou pas, mais c'est vraiment à vous de décider le rythme. Donc, si on a l'impression qu'il y a des questions importantes aussi à discuter, chacun de vous va le savoir. Et ensuite, vous avez aussi les séminaires transversaux que ma collègue Laure a cité tout à l'heure. Donc, il y a une offre où vous rencontrez aussi les autres étudiants textes de master qui se situe aussi selon vos engagements de travail, si c'est le cas dans les après-midi ou le soir de mercredi et jeudi. Et on a des espaces de travail collectif qui sont donc à votre disposition. Puis bon, on a trouvé, on combine, on ouvre les salles. Si vous montez au 5e étage, vous allez le voir. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a des tables escamotables qui peuvent être vite sortis et qui peuvent permettre d'investir complètement l'espace. Après, en janvier, on a des sessions collectives. C'est un moment, on n'utilise pas la notion de jury. Ça nous plaît de dire que dans un processus de recherche, il y a un moment, c'est très important de rendre ça public, collectif et de le partager. Et puis, on reprend le système de séminaire. Et on a un voyage d'études qu'on a décidé de faire remonter tout de suite pour démarrer bien le semestre au mois de février. Et puis voilà, en 2e année, il y aura une discussion du thésis au mois d'avril et ensuite la présentation de votre projet final au mois de juin. Je ne sais pas si c'était clair. Oui. Oui. Comment ça se passe pour les admissions des personnes qui viennent d'un bachelor dans d'autres disciplines? Oui. Alors, normalement, ça se passe très bien parce qu'on a, on a 4 étudiants textes maintenant qui viennent de sciences sociales à niveau différent, soit qu'ils ont déjà fait un master, par exemple, en relations internationales ou encore autre chose. C'est clair que la notion de portfolio varie et on vous demande de la réfléchir. D'ailleurs, si vous avez très envie de développer une pratique orientée à la photographie ou aux arts numériques, vous pouvez tout à fait nous présenter ça. Mais nous, on part du principe que vous venez au CCC pour associer une autre pratique à votre pratique, donc une pratique transdisciplinaire. Donc, si par exemple votre médium est l'écriture, il faut absolument nous présenter ça. Par contre, on vous demande de nous présenter un projet de recherche où on vous demande de vous projeter dans le CCC
dans ce que vous connaissez du programme et de nous dire de quel point vous voulez commencer. En fait, si vous êtes là, quelle est votre thématique, quelles sont vos lectures, vos références. Oui. Est-ce que c'était général à tous les masters? Est-ce que c'est strictement 4 semestres ou est-ce que c'est possible d'allonger sur une plus longue durée? Alors, sur le principe, le master, c'est 4 semestres et c'est possible de prolonger dans des situations qu'on espère ne se produisent pas, c'est-à-dire s'il y a un problème médical ou un empêchement important. Mais bien sûr, dans ces cas-là, il y a un accompagnement. Très bien. Alors, on a commencé un peu plus tard, mais je regarde juste pour voir s'il y a une toute dernière question, ou sinon je passe la parole à mes collègues. Admise. C'est une très bonne question. C'est une question aussi. Alors, on a en général des candidatures très spécifiques de candidats qui nous connaissent, donc qui viennent avec des projets spécifiques et vraiment avec un projet pour le CCC. Normalement, il y a un tiers des candidatures qui sont admises en première année. Ouais. Et donc, c'est pas possible d'avoir une idée globale de combien de personnes demandent à l'origine? Ah, ouais, oui, bien sûr, je peux tout à fait dire, et c'est autour une cinquantaine. Il y a une cinquantaine de candidatures, et puis entre les 12 et les 14 personnes qui sont admises. Très bien. Et au niveau du groupe, du coup, des 14 personnes qui sont prises, est-ce que c'est équilibré entre des personnes qui viennent des sciences humaines et des personnes qui viennent plutôt de pratiques artistiques, ou ça dépend des années? Ça dépend tout à fait des années. Nous, on essaye évidemment, notre envie, c'est d'accueillir toutes les candidatures pertinentes. On n'a pas tellement on a en tête d'avoir une approche transdisciplinaire, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi la capacité de dialogue entre les disciplines. Donc, on regarde là où ça se situe de notre point de vue de comité de sélection d'accueil. J'espère que vous aurez le temps, si ce n'est pas encore fait, de monter au 5e étage. En tout cas, si vous avez envie, on peut prolonger la conversation. Et puis encore, merci beaucoup de votre attention.
Bonjour et bienvenue à cette présentation. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va vous présenter donc, pendant la petite demi-heure qui vient le Master Trans, dont je suis Marianne Goharinuet, co-responsable. Bonjour, Olivier Desvoignes, l'autre co-responsable de ce Master. Ça fait depuis une vingtaine d'années maintenant qu'on travaille ensemble en collectif, en duo d'artistes, puisqu'on est deux, et sous le nom de Micro-Sillon, et qu'on développe des projets artistiques collaboratifs en dialogue avec différents groupes. On est donc également responsable du Master Trans, et ce Master s'intéresse donc à former des étudiants aux pratiques artistiques socialement engagées. Alors les pratiques artistiques socialement engagées, qu'est-ce ? C'est un champ assez vaste de pratiques, mais si on voulait dégager une série comme ça de critères, on parlerait d'impliquer des personnes qui ne se définissent pas comme des artistes dans des projets artistiques, de rechercher à travers des projets artistiques une forme de transformation sociale, et puis de produire des formes en commun entre l'artiste et le groupe qui est impliqué dans la démarche. Donc ces pratiques, elles ne se définissent pas tant en termes de médium, comme vous avez pu le comprendre, mais par la logique collaborative qui est vraiment en leur cœur, et sur laquelle donc, elles s'appuient. Ces collaborations, elles peuvent avoir lieu avec des groupes très divers. Ça peut être des communautés, des utilisateuristes de maisons de quartier, des élèves, des patients dans des institutions de santé, différentes personnes actives dans le milieu associatif, ou encore des visiteuses d'institutions culturelles. Ce champ des pratiques artistiques socialement engagées, il a gagné beaucoup d'importance lors de ces dernières années, parce que les collectivités s'intéressent de plus en plus à mener des projets de ce type-là, des projets plus démocratiques dans la culture qui impliquent des gens en dehors des spécialistes. Aussi parce que les institutions culturelles s'y intéressent de plus en plus. On a pensé à deux exemples très récents. Un très local, c'est l'exposition sur le collectif Afro-Greeks qui a eu au Centre d'art contemporain il y a quelques semaines, qui est un projet voilà, qui parle de ce type-là de pratiques avec un ancrage militant, social très fort. Et puis, à un niveau plus global du monde de l'art, la dernière Documenta, cette grande manifestation d'art contemporain, dans laquelle il y a eu énormément de projets d'art socialement engagés et d'art collectif qui a été présenté lors de la dernière édition. Dans le monde anglo-saxon, cette appellation de Socially Engaged Art, elle est bien établie depuis au moins 30 ans, même si elle est un peu plus récente dans le champ francophone. Et il y a beaucoup d'artistes d'une envergure internationale qui utilisent ce terme-là, qui se réfèrent, enfin, qui se définissent comme praticiens faisant partie de ce champ. L'un des artistes pionniers dans cet art socialement engagé, c'est Stephen Willatz, dont on voulait vous parler parce qu'il a fait ces deux diagrammes qui nous semblent toujours une bonne manière d'expliquer un peu ce qu'on entend par art socialement engagé et ce que des historiennes, historiens de l'art, théoriciennes, théoriciens et artistes entendent par ce terme. Donc Willatz, on est ici sur des schémas qu'il a dessinés autour de 1970 et il fait ces deux diagrammes pour montrer d'un côté à gauche ce qu'il entend par une relation conventionnelle à l'œuvre d'art et à droite un autre schéma de ce qu'il appelle un modèle socially interactive of art practice. Donc sur la gauche, comme vous le voyez, un schéma assez simple. Dans cette relation conventionnelle, on a d'un côté l'artiste, de l'autre côté le public, et au milieu, il y a cette espèce de mur qu'il appelle artwork, l'œuvre d'art qui est entre les deux. Et en fait, comme on le voit sur ce schéma, ces deux pôles ne se rencontrent jamais. Il y a toujours l'œuvre d'art qui est entre les deux, d'un côté la production, de l'autre côté la réception. De l'autre côté, ce modèle que lui, il a défendu au fil de sa pratique et qui est devenu un modèle inspirant pour d'autres artistes après lui,
on a l'œuvre d'art qui est au centre d'un schéma beaucoup plus complexe où il y a 3 pôles, l'artiste d'un côté, le public de l'autre et le contexte. C'est important, très marqué pour le contexte. Et puis la circulation entre ces 3 pôles va produire l'œuvre d'art. On est dans un schéma beaucoup plus dialogique et c'est exactement ce type-là de pratique qu'on essaie de défendre au Master Trans. Alors voilà, ce diagramme, il aborde les choses comme ça avec une approche un petit peu conceptuelle. Et maintenant, ce qu'on aimerait vous montrer, c'est comment ça se reflète concrètement, ce qu'on est en train de regarder là, dans le quotidien du master. Donc, c'est un master, c'est 2 années de cursus qui sont organisées en 4 semestres. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui nous place au centre de ces 4 semestres, c'est vraiment l'idée de faire un projet collectif. Donc, tous les étudiants du master vont être invités à choisir parmi une série de propositions un projet collectif qui va les accompagner pendant les 2 années. Donc c'est des petits groupes qui se forment entre 3 et 5 étudiants et ces projets vont se développer en impliquant, comme on l'a dit en début de présentation, des personnes qui ne sont pas des artistes et ils vont être en lien avec des groupes de la cité, différents partenaires, des institutions. Par exemple, cette image, elle vous montre une manifestation sur le climat à laquelle a pris part un collectif d'étudiants du Master Trans, les collègues, et ils ont participé à cette manifestation avec une banderole que vous pouvez voir sur l'image du bas, qui avait été réalisée par le groupe avec toute une série d'autres actions et d'activités qui a pris place en collaboration avec Veduta, qui est le programme d'art socialement engagé et dans les territoires autour de Lyon, porté par la Biennale de Lyon. Ici, on voit le résultat d'un autre projet collectif, 2 pages d'une publication qui a été réalisée par un groupe d'étudiantes qui a travaillé en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Genève, les HUG, et plus particulièrement avec un service d'oncologie pédiatrique, et qui ont développé pendant 2 ans toute une série de dialogues à la fois avec le corps médical et aussi avec des patientes et patients. Et ces échanges, la nature de ces échanges et toute une réflexion plus théorique et toujours une théorie en dialogue avec les personnes avec qui on travaille autour de la notion de care a été rassemblée dans cette publication où il y a une grande part qui est laissée à la bande dessinée. Là aussi, pour nous, c'est important de voir que ce type de réflexion, même au niveau théorique, elles peuvent tout à coup s'articuler avec des formes plus graphiques, plus artistiques. Et c'est donc le résultat de ce projet collectif, c'était cette publication. Et les formes qui sont mises en jeu sont évidemment le fruit des discussions entre les étudiants et les groupes impliqués, et elles s'appuient sur les compétences avec lesquelles le groupe se sent à l'aise et qui méritent d'être mises en avant. On a eu la chance d'avoir pendant plusieurs années un partenariat privilégié avec la mairie de Vernier et particulièrement avec le quartier des Libellules. On avait en fait pendant 4 années la gestion d'un espace culturel au pied de cet ensemble d'habitations. Donc ça a permis aux étudiants de développer énormément de projets. On voit là sur cette image tout à gauche un dispositif d'exposition mobile qui avait été mis en place comme une sorte de satellite du premier lieu culturel. Sur l'image qui se trouve tout en haut à droite, on voit un groupe d'étudiants qui est en train de travailler avec des écoliers du quartier à filmer une série de légendes urbaines des libellules qu'ils ont souhaité illustrer à travers des photographies. Et puis l'image qui est en bas à droite, c'est le tipinéma, enfin la structure que vous voyez là, triangulaire, qui était aussi un atelier qui se baladait dans le quartier des libellules pour produire et visionner des films de cinéma. Toujours dans ce quartier des Libellules, un autre projet avait eu lieu avec la maison de quartier, et plus particulièrement avec des utilisateuristes qui venaient y suivre des cours de français. La maison de quartier était devenue un atelier de céramique. Donc la céramique était produite sur place, puis ensuite était cuite à la Haide, dans les locaux de la Haide. Donc il y avait déjà cette circulation entre le quartier et la Haide. Et puis le projet qui a été mené sur plusieurs ateliers et qui a été mené sur une année entière a ensuite donné lieu à une exposition au musée de l'Ariana. C'est la vitrine que vous voyez en bas à droite et le flyer de l'exposition.
Enfin, pour illustrer encore cette diversité des projets qui ont pu être menés par le passé, on voulait partager avec vous cette image de l'ambassade qui avait été accueillie, donc de l'ambassade des étudiants du Master Trans, qui avait été accueillie dans le cadre de la Robert Walter Sculpture de Thomas Hirschhorn à Bienne en 2019. Et depuis cette ambassade, les étudiants engageaient en fait des sortes de balades exploratoires à travers la ville de Bienne avec les enfants qui passaient par la sculpture d'Hirschhorn. Parfois, les projets ils vont se condenser aussi dans des moments d'exposition publique. Ici, on voit une exposition qui avait eu lieu à Living New Head, l'espace d'exposition de la Head, en 2019. Exposition qui s'appelait Entre là et qui était, j'ai un peu fourché, c'est pas juste une exposition, c'est une exposition festival, puisque l'idée c'était qu'en permanence, quand l'exposition était ouverte, il y avait de toute façon autre chose que l'exposition qui avait lieu. Il y avait énormément de formats de rencontres, de dialogues, d'ateliers. Autour des différents sujets qui étaient traités par les étudiants à ce moment-là, avec l'idée que ces différents sujets allaient former une sorte de tissage, comme on le voit avec ce métier à tisser géant, qui était un peu le fil rouge, le fil conducteur de l'ensemble du projet. Et puis cette année, il y a 6 projets qui sont en cours. Alors on va s'arrêter sur 2, on ne va pas tous les détailler, ce serait trop long et c'est important aussi qu'on ait du temps pour les questions. Mais ici on voit une image d'un marché qui s'est tenu au Forum Mérin, donc une collaboration avec le service culturel de la ville de Mérin, et un marché qui invitait particulièrement des productrices et des artisanax locales à venir présenter leurs travaux et à discuter notamment autour des questions de valeur et d'expérimentation d'autres modes de paiement que strictement monétaires. Et un deuxième exemple pour cette année, une cabane qui a été produite par un des groupes et qui a pour ambition de circuler entre différents lieux pour y mener des ateliers de lecture avec des enfants. En partenariat avec la Maison Rousseau et Littérature, c'est là qu'on la voit installée pendant le festival La Fureur de lire il y a quelques semaines. Pendant le dernier semestre, donc pendant le 4e semestre, les groupes ils arrêtent un peu leur travail sur le terrain avec ces projets pour se concentrer sur une réflexion sur ce qui a été mené. Et cette réflexion, elle mène à l'écriture d'articles qui sont regroupés dans les publications que vous pouvez voir ici, publication qui est assez largement diffusée et qui permet vraiment d'être un outil à la fois pour le master, pour montrer ce qu'on y fait, mais surtout pour les étudiants, pour montrer les projets qui ont été menés, les valoriser, et puis servir aussi de trait d'union avec des futurs partenaires pour les années qui vont suivre le diplôme. En dehors de ces projets collectifs, chaque étudiant se développe aussi une pratique personnelle et dispose à la fois d'un espace de travail, évidemment, on a des ateliers pour s'installer, pour développer ces pratiques. On vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, à venir visiter au 5e étage les espaces du master, et aussi d'un encadrement individualisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rendez-vous avec les différents membres de l'équipe enseignante pour faire avancer ces projets. Il y a aussi des moments de discussion collective autour des projets pour pouvoir échanger en groupe sur ce que les uns mènent comme travail. Un premier exemple ici pour vous montrer aussi la diversité de ces projets individuels, personnels. On voit ici le travail on voit sur l'image en bas à gauche, on voit le travail de Cindy Cedeno, qui a mis en place pendant la durée de son master un collectif féministe colombien de percussion et qui a développé de nombreux formats d'intervention qui mélangeaient des interventions artistiques et militantes, notamment féministes. C'est ce qu'on voit ici sur cette image. On vous montre aussi un travail qui est une collaboration entre 2 étudiantes, Déborah Bron et Camille Cévé, pour dire qu'en dehors des projets collectifs imposés, certains étudiants vont aussi travailler ensemble parce que d'un seul coup des affinités vont se révéler et c'est des choses qu'on apprécie tout particulièrement. Elles ont travaillé sur la possibilité de faire émerger un lieu culturel dans une zone rurale en périphérie de Lyon et elles ont donc collaboré avec différentes
associations, institutions du village pour discuter avec les habitants de la possible installation justement de ce lieu culturel avec lequel l'une des étudiantes a un lien personnel particulier. Elles ont obtenu le prix Arts et Humanités, qui est une collaboration entre le CICR, le musée de la Croix-Rouge et la Aide pour ce projet notamment. Il y a aussi de nombreux projets qui sont menés en articulation entre une dimension sociale et écologique. On voit notamment ici, sur l'image du bas, le travail de Sita Soubia, qui avait travaillé sur le biofilm avec du kombucha et développé un ensemble d'installations artistiques et aussi de publications autour de ces expérimentations sur le biofilm. Je crois que le temps passe, peut-être on avance, on passe tout de suite à la question des projets collectifs, ça te va ? Ouais. Les projets collectifs et la pratique personnelle de tous les étudiants sont suivis par des membres de l'équipe enseignante du Master Trans. Ces enseignants vous accompagnent également dans des cours, des séminaires, des workshops aussi pour aider en fait chaque personne qui étudie dans le master à développer les outils nécessaires pour sa démarche, que ce soit une démarche d'artiste, que ce soit une démarche de médiation, que ce soit une démarche d'enseignant. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment chaque parcours peut être accompagné pour être situé dans un contexte donné. Il y a aussi un groupe de lecture qui est en partie autogéré et qui permet au groupe de se constituer une base théorique commune et qui est essentielle aussi pour les travaux en collectif, mais qui sont aussi des textes qui sont, disons, canoniques de ces pratiques artistiques socialement engagées, qui vont s'intéresser à des questions d'éthique, de collaboration, d'auto-organisation, de critique institutionnelle, etc., etc. On a eu la chance au fil des années de vraiment avoir l'opportunité d'inviter des personnalités qui sont clés dans ce domaine des pratiques artistiques socialement engagées et qui les portent au niveau international. Vous voyez ici la liste d'une sélection des personnes avec qui on a travaillé, des gens qui sont des théoriciennes, théoriciens, des médiateuristes critiques, des artistes, enfin, beaucoup de profils, mais toutes ces personnes ont en commun cet intérêt pour un art socialement engagé. Il y a un point qui est extrêmement important pour nous dans le master, parce qu'il nous semble que la formation elle-même et le temps qu'on passe ensemble doit être en adéquation avec ce type de pratique artistique qu'on défend. Ce point, c'est la question de la convivialité et de la solidarité entre les étudiants. On est un groupe d'environ 30 étudiants au total, donc entre 12 et 15 par année, même un peu moins que 30. Cette taille assez petite fait qu'on peut beaucoup travailler tous ensemble, qu'on passe beaucoup de temps à suivre des séminaires qui regroupent l'ensemble du collectif, à faire ce groupe de lecture comme Marianne mentionnait aussi, mais aussi à passer des moments beaucoup plus informels. On a notamment un repas hebdomadaire qui est un moment extrêmement important parce que c'est un moment d'échanger de manière plus informelle aussi entre l'équipe enseignante et le groupe d'étudiants. Parmi ces moments informels, il y a aussi les voyages d'études qui sont des moments très importants, un peu comme ça, hors des lieux et du temps scolaire. On vous montre ici une image d'un voyage d'études qui se connecte à un thème qu'on est en train d'investiguer dans le master, qui est le terme d'éco-pédagogie. Donc on a fait une petite retraite de quelques jours à Saint-Cergue, donc dans la région, avec les étudiants. Et l'idée, c'était aussi vraiment de se doter d'outils pendant l'ensemble de ces quelques jours où on avait décidé de notre programme, on l'avait auto-organisé, on avait travaillé aussi à notre suffisance alimentaire, etc. Et cette question de l'éco-pédagogie, on la travaille par ailleurs avec des chercheuses qui nous amènent à penser comment, au-delà des questions strictement environnementales, on peut déployer une approche de la pédagogie qui prend en compte les problématiques complexes auxquelles on a affaire aujourd'hui dans notre société. Un autre point extrêmement important, si on reprend juste justement encore sur ces projets de recherche, c'est important pour nous aussi de suivre les anciens étudiants et par exemple avec ce projet de recherche on a pu impliquer uniquement des anciens étudiants du master comme chercheuses dans le projet et pour nous cette implication sur le long terme et cette forme d'éco-pédagogie elle est aussi liée à la durabilité et à la durabilité du lien qu'on peut avoir entre nous, donc cette idée de communauté élargie du master, pas seulement entre les étudiants du moment mais plus largement, c'est quelque chose de très important.
Et puis ici, pour terminer, un petit schéma qui montre comment s'organise pratiquement la semaine dans le master, pour donner un peu une idée des masses, des différentes masses des enseignements. On passe environ 1 jour par semaine à suivre ensemble des cours, des séminaires, des ateliers, le reading group, etc. Environ 1 jour par semaine pour mener les pratiques personnelles de manière autogérée, et un autre jour pour mener ces pratiques personnelles dans des moments collectifs et dans des rendez-vous pour discuter des pratiques. Et même chose pour les projets collectifs. Il y a un jour où on est tous ensemble pour travailler sur ces projets, et un jour qui est plutôt autogéré. Donc concrètement, on travaille le mardi, mercredi, jeudi ensemble, et les lundis et vendredis sont laissés plus libres pour toutes les pratiques autogérées, notamment pour les pratiques personnelles, mais aussi pour les projets collectifs qui débordent souvent un peu. On vous invite à venir visiter notre site internet, mastertrans.ch, qui présente les activités en cours, mais aussi énormément d'archives sur lesquelles vous pouvez trouver les mémoires des années académiques passées qui sont consultables. Enfin bref, une série d'informations qui vous permettront, si vous êtes intéressé par le master, de vous faire une meilleure idée de ce qui s'y passe. Et puis, on vous invite, au-delà de ça, à nous contacter si vous avez des questions, si cette présentation a suscité votre intérêt. Il y a notre adresse email, c'est une adresse email commune aussi. Donc, ne dites pas du mal de l'un à cette adresse email, car l'autre le lirait aussi. Et on vous invite aussi à nous suivre sur Instagram, où on poste également régulièrement les activités du master. Et évidemment, on a encore un petit peu de temps, on n'a pas mangé tout le temps, donc on répond très volontiers à vos questions. C'est parti. Bonjour. Merci. J'ai 2 questions. D'abord, la première, c'est quant aux institutions, la Maison Rousseau par exemple. Est-ce que cela change chaque année ou vous avez des partenaires qui reviennent? Et ma deuxième question était quant aux collectifs formés par les étudiants. Est-ce que ces collectifs sont formés de manière libre par les étudiants eux-mêmes, et les thématiques abordées sont aussi libres à choix, ou est-ce qu'il y a des thématiques abordées? C'est une très très bonne question, enfin ce sont de très bonnes questions. Les institutions ou les lieux partenaires ou les entités avec lesquelles on collabore, elles changent chaque année, mais ce sont des relations qu'on essaye aussi de travailler sur le long terme. Donc, on vous a montré un extrait de cette publication qui était une collaboration avec les HUG. C'est une collaboration qui est un petit peu, comme ça, parfois mise en sommeil, et puis qui revient pour une année parce qu'il y a un intérêt, parce qu'on trouve que là, il y a un sujet en particulier qui serait intéressant à développer. Donc, il arrive aussi que, justement, ces liens qui ont été créés dans le passé puissent être réactivés. En général, on n'impose pas de thématique s'il y a déjà un cadre avec lequel collaborer, et c'est le choix des étudiants que de trouver cette thématique. Et en effet, les étudiants qui sont invités à exprimer en fait leur choix, on leur donne comme ça soit un cadre, soit clairement un groupe avec lequel collaborer, et ensuite en fonction de ses préférences, les groupes se forment comme ça. Et il arrive aussi, évidemment, c'est pas, il peut s'avérer en cours d'aventure que quelque chose ne corresponde pas à ce qu'on attendait, et donc il est aussi possible dans les premiers temps de bifurquer sur un autre projet. Pour nous, c'est extrêmement important que la manière dont on invente la collaboration avec le partenaire, ça fasse partie du processus pédagogique. C'est pour ça qu'en fait, nous, on ne considère jamais ces projets collectifs comme des commandes. On n'a jamais défini, par exemple, en amont avec un partenaire qu'il y aura tel résultat à tel moment. Et c'est vraiment à chaque fois au groupe à inventer la manière dont on va collaborer avec ce partenaire, ce qu'on a envie de produire comme forme, quel rythme on a envie de développer. Et des fois aussi, le projet, il change. Il y avait un partenaire de départ et le groupe dit non, mais finalement, on ne veut pas travailler avec. On n'a jamais un contrat fixe avec ces partenaires, c'est plutôt toujours des pistes pour vous lancer sur les projets. Avec plaisir. Moi, je me posais la question par rapport au séminaire et tous les apports théoriques. Concrètement, c'est quoi les thématiques abordées de ces cours Tu veux commencer? Je sais pas, comme tu veux. Alors, le séminaire principal qu'on suit ensemble,
Il s'appelle Pratique artistique socialement engagée, sans surprise. Et en fait, on couvre entre les années 60 et aujourd'hui un panorama de pratiques qui se revendiquent de ce champ, avec une grande diversité, avec à la fois des choses qui viennent clairement du monde de l'art, d'autres qui viennent plus de la médiation culturelle critique, et d'autres exemples qui peuvent venir plus aussi des pédagogies critiques, mais qui sont relus à travers un spectre artistique, disons. Donc ça, c'est pour le séminaire qu'on donne avec Marianne. Et puis ensuite, vous avez une offre transversale qui est une offre transversale à l'ensemble des masters qui permet aussi d'avoir des échanges avec les camarades des autres masters et qui est une dizaine de cours qui vont aborder aussi bien la question de la légitimité à travers la question de la parole, de la voix, la question de à qui appartient l'histoire, également des cours qui peuvent vous outiller sur les questions de droit, et notamment de droit évidemment autour des questions d'art et d'art contemporain. Donc dans cette offre transversale, vous avez une série de choses qui sont à choix et qui vous permettent là d'aller peut-être chercher des choses spécifiques que vous n'auriez pas dans le cadre du master. Et on a pas mal d'invités ponctuels aussi qui vont amener des choses notamment liées aux questions d'enseignement, mais aussi de différents sujets en fonction des opportunités qu'on a et des projets qu'on est en train de mener. On essaie de beaucoup dialoguer avec le groupe étudiant sur comment, par exemple au premier semestre, on discute beaucoup de ce qu'on va faire au deuxième semestre, ce qui nous permet de décider aussi en fonction des intérêts et des besoins par rapport aux projets collectifs et aux pratiques personnelles, de qui on pourrait inviter, de comment ça pourrait fonctionner. Donc il y a aussi beaucoup de moments de workshop qui articulent souvent théorie et pratique. Et Claude Hubert Tato, notre collègue qui est historien de l'art, il a aussi un séminaire qui s'appelle Histoire de l'art et de l'engagement, qui traite plutôt un peu les mêmes questions que nous, mais un peu plus tôt, plutôt en s'arrêtant dans les années 50, avec un ancrage plus historique. Merci à vous. Oui. Vous avez montré à l'écran des images d'un atelier d'écriture, si j'ai bien compris, mettre ensemble des choses qui n'ont rien à voir, comme dauphin et Satan. Alors je ne vous demanderai pas quels sont vos dauphins, mais quels sont vos Satans. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quand même des orientations, des partenaires, des thèmes dans lesquels vous ne vous engageriez pas si vous engagez du style. C'est une bonne question. Je ne sais pas où sont les dauphins et les satans, mais c'est pas grave, je reprendrai le diaporama à retrouver. Mais en effet, il est important de dire que ce qui est défendu dans ce master, c'est un certain nombre de valeurs sur ce que ça veut dire que l'engagement de questions éthiques, de défendre une pédagogie antiraciste, ce qui peut sembler aller de soi, mais peut-être que c'est toujours bien de le rappeler, vous avez raison, de défendre une pédagogie de l'inclusion qui va s'appuyer sur des pédagogies féministes, des pédagogies critiques, qui est un champ qu'on a beaucoup travaillé, étudié avec mon camarade. La question aussi du lien avec l'institution, d'être capable aussi de penser nos pratiques. C'est pas pour dire que le marché de l'art est Satan, mais dans une alternative au marché de l'art, c'est quelque chose qui est très important et qu'on essaye vraiment de mettre en pratique avec les étudiants. D'autres Satans, tu en vois d'autres? Non, mais cette question du care qu'on a évoquée plusieurs fois, pour nous c'est important parce que en réalité, c'est quelque chose qui a évidemment une thématique et un champ de recherche théorique important, de plus en plus important, qu'on a envie de soutenir avec plusieurs collègues qu'on invite aussi, qui nous soutiennent sur les projets. Enfin, voilà, c'est un champ important comme horizon pour les projets, mais c'est aussi quelque chose qu'on essaie vraiment de travailler au quotidien pour la cohésion du groupe, pour le soin qu'on apporte les unes aux autres au sein du groupe. Et finalement, ça semble vraiment bateau quand je le dis comme ça, mais en réalité, c'est aussi un travail conséquent à mener et une grande attention à mener au quotidien pour éviter d'aller du côté de Satan sur ces questions-là. Et on vous remercie infiniment pour votre présence. On va laisser la place et désolé, Javier, pour ce petit retard. Merci. On est au 5e étage, comme le CCC. Vous êtes tout à fait bienvenus à passer et à venir compléter ou poursuivre la conversation avec nous. Merci beaucoup. Merci.
Hello everyone, and welcome to the presentation of the Master of Arts in Interior Architecture at Geneva, MAIA. My name is Javier Fernandez Contreras. I'm the head of the Department of Interior Architecture and Space Design, and together with the deputy of the department, Valentina De Luigi, who is here with us in the room, we run the department and the program together. I would like to start this presentation with this image from a botanical garden of the end of the 19th century, in which we clearly see a human figure at the center of the image, but actually it's an interior space that has been entirely conceived for the non-human, because the human person that we see at the center of the image is a statue, so basically it's a non-living entity. And then all the climatic, lighting, temperature conditions of this interior were specifically designed for plants that were coming from all across the world in a construction of a kind of ecosystem through interior architecture. Over the last few decades, we have seen a massive increase in the amount of interior spaces that are specifically conceived for the non-human. So these are the spaces and the interiors of data centers, they are the interiors of greenhouses, these are automated interiors, these are interiors for animals with all the moral and ethical implications that this has. These are the interiors of logistics centers and centers for distribution on global chains of supply. They can be high-tech, such as this greenhouse in the Netherlands, or they can be low-tech, such as this hacked apartment space for illegally growing marijuana in my hometown in Granada. But altogether, they create a new condition of what we understand and what we envision by the discipline of interior architecture as of today. So when we see these images that are like choreographies of machines, they are constructed through interior architecture. In the 2021 winning pavilion of the Venice Biennale for the Arts edition, that was the Lithuanian pavilion curated by Lucia Pietrogiusti, one of the teachers in the program. We see here an image of the project Marina and Sea that was calling for a new ecological action, precisely by placing a piece of kind of copy-pasted natural landscape, such as that of the sea and the beach inside the space of the arsenal in the Venice Biennale. By performing through the medium of the arts, but also that of interior architecture, a call for a new ecological action, we understand that we are witnessing but also participating in a paradigm shift. This is part of a broader trend that we have seen, that we are seeing over the last few years, and that is going to stay with us for many years to come, because the climatic crisis, unfortunately, is not just a kind of fashion, but it will remain with us. So we need to understand how we confront this paradigm shift. And over the last few years, we have seen a series of publications, amongst others, that are dealing with non-human condition of architecture, but also the non-human and climatic condition of the discipline of space design. So these are books like The Natural History of Architecture by one of the teachers of the program, who is with us also today, Philip Ram, and whom you can contact later if you have some questions. Also one of the colleagues from Geneva, who is teaching in media design, The Bestiary of the Anthropocene. The More Than Human Reader, edited by Lucia Pietrogiusti, but also Marina Otero and Andres Jaque. So Lucia is teaching in the program, but Marina also is coming regularly sometimes to do guest critiques, etc. And the Compost Reader by the Institute for Postnatural Studies. They are all kind of trying to understand in philosophical but also practical terms how the discipline of contemporary philosophy but also space design are being transformed by the climatic crisis, but also the new agencies of non-human entities, both living and not living, within interior space. So if we delve into the details of the program, what we see and what we are sure about is that from greenhouses to growing facilities and from data centers to automated interiors, never before in history has architecture produced so many interiors designed for the non-human. And MAIA explores interior architecture at the intersection of space, ecology, and media. So these three keywords are really at the center of the program. So we really understand that how space relates to contemporary ecology and how that is mediatized in the form of virtual and kind of digital platforms are really at the center of the program. When we talk about ecology and more precisely kind of this word, we are really trying to understand how a discipline that traditionally was by default associated with a kind of landscape and territorial scale is transforming the discipline of interior design. So interior spaces are
ecologic kind of planetary scales by definition. And in that sense, MAIA addresses both the responses to environmental and societal challenges, such as the circular economy, the carbon footprint, etc., but also the implications of new ecological paradigms, the post-human, the non-human, the modern human, for interior architecture as a discipline in all its professional dimensions. Space design, product design, new media, research, curatorial, and editorial practice. Another thing which is also at the center of the program, and it's very important that for those of you who will be applying for the program, that you understand, is that we witness also a paradigm shift in how we think space and in how we conceive contemporary spaces. So if we look at how the world looked like 170 years ago in the 19th century, and which were the media and the mediums that were normally used to think and to communicate spaces, we see that the usual suspects were already there. So we have the orthographic projections, the perspective projection, the model, the mock-up, the painting, the diagrams, of course the direct experience of a space, and so on and so forth. But what is happening nowadays, and this is also like very important at the program, is that the array of mediums and media and tools to conceive a space is becoming more and more rich and more complex, and this poses new challenges but also new opportunities. So this diagram, which is by definition incomplete, shows us that by adding new media such as kind of social media, what is happening online, the internet, but also like what happened in the 20th century with television, with cinema, etc. We understand that in less than 200 years, the system of space production have doubled, or now we are really talking about a multiplication which could be multiplied by a factor of n-fold. So we understand that in a sense, contemporary space design is multimedia, hypermedia, transmedia, and so on and so forth. And these are glossaries of contemporaneity that you also have to master within the program. The master is by definition very much attached to the professional practice, but then the critical question is, what is the professional practice of interior architecture as of today? So what are we talking when we talk about interior architecture in professional terms? MAIA is a 2-year professional master granting candidacy to the professional register of interior architecture in Switzerland, but also intensive expertise in professional projects in Switzerland and internationally. And we will try to understand what we mean also by professional projects. So at Geneva, for those of you who made the bachelor here and for those of you who are coming from away, so it's really a leading institution in pedagogy through real projects, and we will talk more in details and see some examples right now. So for example, for the diploma show of last year in 2023, we had this show which is part of the kind of current topic of the master, so it's interior ecologies, in which through a series of kind of hovering and floating greenhouses, we were trying to analyze each student how contemporary ecological paradigms are shaping the discipline. But then throughout the process and the academic journey during the curriculum, the master is also quite often hands-on. So we see here an image from a studio that was led by Lynn Fontana, who is also in the room with us today, a few semesters ago, in Rue de Maraîchers. So students were inhabiting a space and a building, an entire building, and tearing down and doing interventions within this building. So the studio itself was delocalized from the campus head to a building in which students could try, in a Gordon Mattaclar-like kind of a strategy, on-site strategies on how to transform interior space. That also means that quite often the students are traversing the city and working like in different locations and different kind of temporalities. So in this workshop with Apropa, an office which is run by graduates of the school that is really specialized on circular economy, a couple of months ago, they did this workshop on circularity and furniture design through reappropriating and putting back in circulation construction components. So for a couple of weeks, the students were going and inhabiting industrial premises here in Geneva, doing the crits there, but also kind of really dismantling some interior spaces that could later become products, actually, of furniture design. As I said before, central to the program is the understanding of the condition of the non-human, both living and not living within interior spaces, and this is a project that was done a few years ago in collaboration also with Space and Communication, the Animal Party, in which we were trying to understand the position of pets, and this is something that is becoming more and more important in the program, that pets only exist through interior architecture, that pets are a real product of interior architecture as a discipline, and that the condition and the agency of animals within interior spaces is also at the center of the program.
But then sometimes also we go outside and we try to delve into territorial scales, and that means understanding how landscapes are transformed and how they are performing in ecosystemic terms. So this is, for example, a workshop that we did in the kickoff of the course this year. It was called UFO as a way of playing with the ambiguity of the term UFO, but it was actually unidentified floating objects in the Geneva Lake under the direction of Leonidas Lominsky, and it was developed together with Ecole Camondo. And we were trying to devise very rapidly, in the space of a playful workshop of 1 week, different kind of floating elements that could also analyze like the chemic and the bodies of water of the Geneva Lake. And from there we move into what we call ecologies of media and try to understand how contemporary spaces are mediatized in virtual platforms, social media, virtual reality, in terms of carbon footprint, but also in terms of the construction of contemporary image. So this is a project we presented in the Milan Design Week in 2022 under the direction of Simon Huslein about the future of the showrooms for the design first, when you actually don't touch pieces of furniture, but you come across them in virtual worlds. This belongs also to a long kind of tradition of understanding what the role of media in the construction of spaces is like, and that touches upon questions of digitality, but also like some other formats of media that were very important in the 20th century, such as kind of photography, cinema, television, etc. And for the Milan Design Week in 2021, together with Yuri Krapchenko and India Madhavi, we did this project called Herbarium of Interiors for a few semesters, in which we were really trying to develop an herbarium of interior spaces that could no longer or had never existed as physical spaces that could be accessed physically. So these are the spaces of the cinema, of places that were torn down and that no longer exist. And we try to understand how to reterritorialize them and how to iterate them from the image to the physicality of a space, actually, as a way to invert the pre-19th century kind of tendency in which representation came always after physicality. So today, actually, the paradigm has shifted, and physicality comes quite often after the media. So, for example, in the winning project that we did in Milan, we were analyzing this space that is a fictional restaurant or a fictional club in the Stanley Kubrick's movie A Clockwork Orange. So in the movie, there is this bar which is called the Korova Bar, where Alex and his colleagues go to get drunk before doing actually bad things at night normally. But you see that actually the way of analyzing the image of the extract from the Kubrick's movie was through producing a scale model which is filmed and projected at the space of the installation. So by appropriating the image, we could already start to work actually with the iteration of that image. That finally became this milk bar in which we inverted actually the position of the woman that was kind of sexualized in the original film by Kubrick. And by placing and empowering then at the center of the image, we were playing with the sensuality and erotism of technology, but in an abstract and technological way. Ecologies of media and theory of image also deals very importantly with the production of images of interior spaces, and that means that understanding theory and history of the production of pictures is also at the center of the program. So this is a workshop we did together with photographer Bas Prinsen in 2022 in Mexico. So we went to Mexico to photograph the architecture of Luis Barragan, which is very well known through a series of pictures that are super copyrighted and that are very, very limited in the world. So the understanding of this architecture is in a way fictionalized through the production of certain photographies. And we could even argue that Barragan had in mind how to photograph architecture while he was designing architecture. And therefore we were trying to deconstruct this officiality of the image of the architecture with the students in Mexico. The workshop was quite successful, and then recently the Vitra Design Museum asked us to do an exhibition specifically on this workshop that I really invite you to go visit in Ville-Langeheim, in the gallery, in the Barragan Gallery at the Vitra Design Museum, because the exhibition is still open till April this year. So that also shows that a lot of projects are not only built, but they are also exhibited, published, and the students are credited professionally in this project. And as I was saying before, so hands-on and one-to-one projects are at the center of the program, but this is the DNA of the school. So next door, we have this project that was just finished a few days ago that has been conducted within the studio of Philip Brown with the students of the MAIA program.
So it's the Edelweiss house, in which we are trying to explore an inversion of the paradigm of the greenhouse. So this is a greenhouse which is not for warming the space inside. So we are very far away from the logic of the 19th century, in which tropical species were brought in a colonial way from all across the world to Western territories. And then artificially warmed spaces were kind of created through interior architecture. Today, what we need is to cool down actually the temperature, especially in the West, because of the summer canicules. And then what the students, together with Philippe, has been exploring and building is a greenhouse that would create the temperature and humid conditions of humidity to the Edelweiss, which is normally a plant that only grows in the mountains and with very precise conditions of cold temperatures and lighting conditions. So I really invite you after the presentation to visit the Edelweiss house and to get the scientific presentation by Philippe on how climatic reasons guide design. And also another studio that we just finished a few days ago is the Cinema Head. So we also capitalize on the transversality of programs within HED Geneva and from the ecosystem of HED. So being next door to the cinema department or to the Department of Fashion allows us to test very rapidly transversal collaborations and to do transversal projects. So as it happens, the Department of Cinema doesn't have a cinema room nowadays in the new campus. So together with MAIA students and under the direction of Fala Atelier, we have been doing a series of projects and finally 2 proposals that we have presented to the school, and hopefully one of them will be built to become the new cinema room of the HED campus. So these are real projects in which the students are really confronted not only with the speculative condition of design, but also with the practicalities of construction details, budget, deadlines, and all the complexities of the profession. Obviously, contemporary design is by definition a relational practice. So designers are always in relationship with workers, with colleagues, with clients, with institutions, with partners, with society at large. And that's why the master itself is very collaborative in its DNA. And the master MAIA exposes its students to a network of partners in different locations and in different countries. So the program includes permanent collaborations. So we always have an ongoing permanent collaboration with the Colcamondo, both in Paris and in Hyères. Hyères is also very important because the same parade happens always in Toulon, so it's next door to Toulon, and it's very important for the contemporary agenda of product and interior design. We also have an ongoing permanent collaboration with the Joint Master of Architecture in Switzerland of the schools of Fribourg, Bern, and Geneva, so that the students also get alone and get to know students for other master's programs in Switzerland and to develop kind of new professional connections in Switzerland. And the program, when we talk also about collaboration, the program is also specifically an introduction to new practices of research and curatorial practices. So over the last few decades, we have seen a massive transformation in architectural discourse from construction to media. And that means that when we talk about professional practice in interior design and in space design nowadays, we are also talking about curatorial practices. We are also talking about architectural biennials. We are also talking about editing publications on architecture. And that is at the core of what traditionally could be understood as research, but it's really a research that is very hands-on and that goes outside the space of the library, that is really territorialized in many events. So having an understanding of how contemporary research is done in interior architecture and how curatorial practices are done in interior architecture is also at the center of the program. And also that allows people who like to pursue an academic career with PhD and these kind of things also to have an introduction. So normally we collaborate with publishing houses, with journals, but also with professional research projects. So this is, for example, a publication we did, the students did as editorial committee together with Volume magazine. Volume magazine is a very prominent Dutch magazine on theory of landscape and architecture and interiors. And the students became an editorial board in which they decided to ask about what the future of design in the metaverse and in virtual reality would be like. And they decided to interview a series of very prominent figures on the future of digital spaces. And they went from the idea of whom to interview to the editing of the interviews and to the graphic design of the journal. And finally, the journal was published officially together with Volume magazine. But that also means that when we talk about curating, it also means that we need to understand how to curate events,
discussions, panels, debates, symposiums. That is also part of research. So research is also collaborative and it happens in conversation with professionals of different disciplines. So very recently, on December 20th and 21st in 2023, so really 1 month ago, we had our yearly symposium, Interior Ecologies, with very prominent keynote speakers, Alenda Chan, Beatriz Colomina, Samane Moafe, or Lian Yang, but also we did a call for contributions, open call, in which we got a lot of candidatures for participating in the symposium that happened entirely online, and that now is going to be edited with Spector Books. The students were at the center of how to set up the agenda of the symposium, but also about how to create the contributions that were finally chosen for the symposium itself. And that means being able to have a critical eye on what to choose, what is the content that should go in the symposium, but also an understanding of how to manage the relationship with the speakers. And it was done together with the Institute for Postnatural Studies. 3 months ago or 4 months ago, we have launched a very important research project within HEAD, but particularly it's at the core of MAIA as well, which is called the Future of Humanitarian Design, and this research project is done together with the Geneva Graduate Institute and the University of Copenhagen, and also the Essential Tech Laboratory of the EPFL. It's a project that incorporates to the project 10 new team members, including PhD candidates, postdocs, and that also means that the students of the program, for example, this semester we did a new course called the Interiors of Humanitarian Design, in which we are trying to understand architectures of refugee camps, but also architectures of violence, prisons, etc., through interior architecture, and the students were working closely with PhD candidates from different institutions. So that also means that in terms of intellectual discussion and research, you are in relationship with multidisciplinary teams, but also with people who are already doing research professionally. And obviously that means that our agenda is public from the very beginning, so all the things that we try to do, we try to publish them as fast as possible, but also to put them in circulation in the form of symposiums, exhibitions, publications as fast as possible, so the students get used to be immersed in reality since the very beginning, and to do reality tests. That requires, because the discipline is like that, a multidisciplinary team in the DNA of the program, and I'm going to show you a few teachers and lecturers and speakers of the program. That is not the totality of the team, but that gives you a kind of impression of some teachers that will be teaching the program in the next 2 years. And as I said, it's not complete because always the program is being renovated from year to year. So I'm the head of the program, as I said in the beginning, so I'm an architect and a doctor in theory of architecture, and I'm a practitioner and a theoretician, and my expertise really delves into a theory of media and how media shape the thinking of space design as of today. And I have a series of books and publications and essays really talking about a theory of media and space design. Valentina De Luigi, whom is the deputy of the department, and as I said in the beginning, is with us today as well, so please feel free to reach out and to ask some questions later. So she's the deputy head of the department. She has a master in social sciences, but also she's graduated in interior design. And obviously, she has been at the center of the project that we have been building over the last few years. And now she also got into a new research project in the department, together with Leonid and Sloninsky, so also like initiating a new research line in the department. Philip Ram, whom I mentioned before, whom you can also contact later, and we have the pleasure of having the Edelweiss house next door. So, well, Philip is a very important architect, practitioner, and theoretician globally. And I think that he's one of the most important figures when it comes to talk about space design and climatic crisis and climatic and meteorological design in space. I'm happy to announce, and this has not been officially communicated yet, but I'm very happy to announce that next year we will have for one of the studios Space Popular. Space Popular is really globally one of the most important practices in architecture and space design when it comes to the interactions between physical and virtual spaces. So I think that we could even say that it's probably, as of today, the most important one in this. So we are very honored and happy to incorporate them for the master next year. We will also have Bureau, Daniela and Gayan Thamarbid, by far one of the most interesting architecture and interior design offices in Switzerland. And I really think that a lot of changes that we have seen over the last few years in
interior design and architectural design and discourse in Switzerland are happening from interior spaces, and they are happening through this kind of, sometimes not really big projects, but that have disrupted what we understand by architectural design in Switzerland. So very, very happy to have them in the program. Another teacher of the team who has been with us since the very beginning, Leonidas Lonimsky, who also teaches in the bachelor program, so the principal at Cosmos Architects, and one of the most important architectural practices as of today. Very young practice, but already in books of history of contemporary architecture in Russia and globally, and very prominent and experimental office. The Institute for Postnatural Studies, one collective of architects and artists based in Madrid, that is becoming more and more prominent in the construction of new discourses of what we understand by post-nature, the post-natural condition, and how the artificiality of technology shapes what we understand by the living and not living within interior space. Lucia Pietrogiusti, who was the chief curator at this project I was mentioning before, the Marina Sanansi Pavilion for the Lithuanian Pavilion in the Venice Biennale in 2021, or 2019, I see. And well, she's now teaching in the program, and she's the chief curator for the ecology project at the Serpentine Gallery in London. So really prominent figure in the arts world when it comes to the relationship between art and ecology. Apropa, a very young office who are graduates from the school, from Geneva, so they teach workshops on circularity and upcycling of materials. So some of the images we were seeing before about this kind of industrial premises in which the students have been kind of doing furniture design by dismantling components were really conducted by them, by Manon Portera and Valentin Meder. Or Hyper Studio, a digital design office based in Madrid, who are originally architects, but they are very much specialized in digital design, and they also run the Master of Digital Fashion in Madrid, which is a new, so they really work transversally through different platforms, and they also direct the most important digital festival in Madrid, which is called the MAD Festival, actually. So with them, we really try to understand the new kind of discussions about artificial intelligence, the blockchain, and how this is kind of shaping interior architecture. There are many people in the program. Actually, there are a lot of people in the program. So we have Lynn, for example, here in the room. There's Guillaume Yeu. We are talking now with Catherine Saka. We have Luis Alexandre Casanovas, and so on and so forth. So I haven't listed them all, but for sure that you can always check the updates of the program in the website, and I really welcome you to keep an eye on the team. I'm not gonna take a lot of time because I also see our colleagues from Space and Communication that will take the floor later. But just to say that, of course, I mean, for those of you who are coming from the bachelor ahead, you know the campus. But for those of you who are coming from abroad and from different locations, just take a look at the campus head, and please feel free to visit it thoroughly. I always like to start with the image of the library, because at the end of the day we are an academic premise, and well, I mean, we teach knowledge, we teach practice, we teach design, but it's very important that there is an intellectual understanding of the discipline, and that also requires a lot of study, basically. But then next to that, of course, we always have the technical workshops, the wood workshop, the Cerco, which is a laboratory for ceramic design and production, the prototyping workshop for producing kind of scale models and mock-ups, the pool photo for learning to do and to make pictures professionally, the printing pool, the metal workshop, and so on and so forth. As I said before, the information and the updates on the program are regularly put online in the website, so I really welcome you to check it online, www.head/maya.ch, and also the Instagram profile, which is regularly updated as well. That's all from my side. Thanks a lot for your attention. If you have some questions, please feel free to reach out directly with us today or via email in the forthcoming days and week. And we are always super happy to get your questions, your feedback, and your suggestions and ideas. So thanks a lot.
julep, julep, Okay. So, hello, welcome. Thank you for being here, for waiting. So, my name is Rosario Hurtado. I'm the co-director of the Master Space and Communication, which we now like to communicate as a design installation, which we feel is a better way to explain the kind of brief of work we produce in the department. So, the Master Space and Communication is a design course that explores space and design as a means of critical communication. So the master is interdisciplinary, encouraging you to experiment with different media from across design disciplines, including objects, film, sound, performance, and digital culture.
This expanded approach to design and the diverse methods and processes the course teaches drives projects that engage with contemporary issues, including the social, political, and environmental. By creating original projects and methodologies, students develop distinct forms of practice and produce new design languages. So the course is a structure, it's a 2-year master course, it's English speaking, although we also work in French, and it's 120 ECT credits, so it is really full-time. It's 5 days a week and very intense. So the year is run, year 1, you work both in groups and individually. We start with a series of workshops, so everybody brings their own skills, so we learn to grow as a group and as a pool of skills, and then you move on to doing collective projects. So 70% will be projects. We'll have workshops with different departments and also with exchange workshops with ECAL, which is our neighbor university, and we have one of the projects a year is shared. So in year 2, you run your master thesis, which is, it can be on the form of a written document, but also can be in the form of performance, visual essay, a film, with a small section of a writing essay attached to these other ways in which you can present your thesis. In the personal projects is a big part of the year, which is, it's okay now. Thank you, Eloise is our assistant, in case something goes wrong. Thank you. So Eloise is our assistant and PhD student. So again, it's in year 2, so you have your master thesis, the theoretical part, then you have your personal projects, and you have, again, workshop across departments, and you have exchange workshops, again, with the CAL or other universities. So we are a small core team, which is, we have Alexandra Midal, she is a theoretician, curator, and a filmmaker. We have Noam Toran, which is an art designer, cross-media, began working in film, design applied to film, and now is much more into this design installation. We have, this is me and my partner, Ultimo Grito, which we work across media and again on design installation. Arno Matis is the co-director of the course, that he's not here today. And his background in furniture and product design, but he's also moving on to this more open-ended world of design. And Dominic Robson, who is a specialist in media and sound. And we have Eloise, who you just met, is our also PhD, is our assistant and PhD student. And Martin Sambas, who is a graduate from the course and is our new acquisition assistant. So we, apart from the core group of tutors, we have a big group of guest tutors. Some of them, they have been with us many years, like Natalie Crasset or Tristan Kobler. And we also have, it changes, depends on the projects, but we also introduce our own graduates as part of this teaching team, because for us it's important to create this other side of the master. You're not only educated, but the things that because you bring ideas to the master and we grow together, it's important for us to keep this relationship. So some of the tutors now running the practice project, they are graduates from the course, and we have they help in different workshops also as external invited tutors. So this is our studio. The studio space is situated in the 4th floor. If you haven't been there, please come and see us. In the red building, it's a 300 square meter versatile laboratory for experimentation. Projects are developed one-to-one with the possibility to modulate the space to our needs. So finally, we will present you, you will present your work in a public exhibition in the Cube that you probably have seen next door. This is moments when we have been setting up in the Cube, because this is an important side of the master. All the projects are full size, they are for real. We don't work in proposals which are just speculative. It's about how you building and creating this space helps to develop your voice in design, your own practice, and the way in which you use a space to explore a subject
and use this exploration as a way to communicate the ideas that you are exploring. So moving from the studio to the large space is one of the more emblematic moments of the master. We do this twice in year 2 after a project called Physical Editing. I have a comic here for if you haven't been there yet, where is the first opportunity you have to run your own personal project and move from the studio to work in a space and see what it means to change the context of space and what it does to your work. So we, again, as already Javier was mentioning, we have access to unlimited resources, which is the luxury of being in La Haye. So I'll go fast because he already explained this. So we have wood workshop, metal workshop, 3D cutting, 3D modeling and 3D printing and different materials. Photography, which is, again, is really important for us because when you work in space, and design installation is a very immersive project, it's very hard to communicate. It's like you will only have a certain number of people who will be able to see your work live. And so it's very important for you to develop the capacity to create a secondary piece of work, which is how you present this work online to prospective customers, etc., or how this becomes a second part of your work. So learning to use photography, filmmaking, etc., is really important. And of course, the resource of the library, which is, again, something that we hope will stay in the future where everything is disappearing in the digital. Because many universities are getting rid of their libraries, but not here. It's true. So I'm just going to show some of the projects we're running this year and that they move on to year 2025. So we have been collaborating with the fashion department to create the catwalk defile for next year. So just go to my notes. So it's the edition of the 2024. And our department, it has been in charge. We have been collaborating with, this is the previous years. And we have been collaborating with Inma Femenia. She's an artist based in Valencia. She works with space and light and materials, and we thought it would be a great collaboration because she also works in bigger scale. And this is how she understands space and how she sees humans in space. It was a great opportunity to play for the defile, how you can create a more intimate experience for the defile that we have this year, which was amazing, but it felt a bit missing that side of intimacy in something that is big and monumental. So we just finished this project last week. And it will be followed through. If you are here, please come to the defile when she will be made reality, and we are looking forward to see. So also we will be working approximately with Matali Crasset and Les Arcs. It's a collaboration project with the ski nation station, Les Arcs, and of course Matali Crasset, who is the most famous French woman designer at this moment, and for many years, I would say. So we will be investigating the site of Les Arcs, is famous for its architecture by Charlotte Perriand, and we will take part in a public exhibition showcasing outcomes using local materials. So every year we work with Matali. She always collaborates with institutions, and she brings projects herself, where it's very much around working with different materials and very contextual. So usually our students travel somewhere in France or Switzerland, and they create projects which are manufactured and exhibited. This is Matali, for the ones you don't know her. And she's been a great collaborator of the course because she has an amazing understanding of working from different scales, from objects to large installations. And this is something that is very important part of the course.
So after this, we will be working the spring with Alessandra Midal, which is part of our core team. And as I said, she's a theoretician, filmmaker, and she is a huge curator. And she's curating the Design Biennale in Lufana. And she will be also running a project with our students. I just wanted to say we have another, okay. So she will be running a project with our students concerning flowers as a double agent. So you see a flower, but a flower is never a flower. And how through the years, this use of flowers in different contexts has created histories around it and stories. So this is the theme. Our students will be creating part of the exhibition this Biennale. So now I'm gonna talk how do we do projects in the master. So I'm gonna use a sample project, which is the Spirits Excellent for La Head, which was our project in Milan last year, 2023. And so you can see the whole process and how it happens. It will help you understand how do we get to the things we do. So I'll go back to my notes. So the exhibition titled Spirits Excellent for the Head is designed by, which are now year 2, and celebrates the spirit and legacy of the female designers with a series of glasses and cocktails. It is a tribute to Sophie Tauber, Ray Kaiser Ames, Aileen Gray. Sorry, I'm having the photos are not coinciding with who I'm saying, okay? So Aileen Gray and Valentina Schegel, Anab Jain, Magdalene Odundo, and Daisy Ginsberg. So it's looking at how women designers have been overlooking history and is trying to bring to the front to reclaim some of those names, but also all the other 260 designers that during the research, the designers and artists, they spotted as people who have been ignored. So in the installation, which was in for Milan, the custom scenography features a model train consisting of 7 carriages pulled by a locomotive, supported by a majestic mountain, on which the names of more than 260 women designers are displayed. So the set setting offers a playful and political interpretation of the notion of secrecy by concealing a speakeasy on the other side of the mountain. So this train, so the exhibition had 2 sides. So it was a public site where you have videos produced by the students. There is a video that shows the manufacturing of these glasses and the whole process of designing the objects for the exhibition. You have the train where you can see all the different designs, and the train enters this other secret space, speakeasy, where sadly only a number of people could be there at the time because it was a quite small space. So the speakeasy was an invitation only, and cocktails were mixed by the students, who they work with expert mixologists to create cocktails for each of the glasses dedicated to each of the designer or artists. So playing on both the festive and political interpretations of the speakeasy, an illicit establishment for consumption of spirits during Prohibition in the US, students pay homage to a lineage of designers, stressing out the importance of restoring to invisibility illicit women and non-Western designers that did and do matter. So we collaborated with the visual communication department on the design of all the graphic communication, directed by Annette Lenz. So, and of course with the pool photography, and because as you can see, it has many different aspects. You make an object. I believe I have this is part of the visual communication. Somebody's looking at the watch. So this is a collection of glasses when they're all finished. And I know we are pressed for time, so I'm just gonna, can I use the, so this is
this is the students going to France to work with the glass master to produce each individual glass from zero. So it's also, it's learning many processes. It's how do you get to an idea, who is this work for, how do you make each element from the object to the communication, to the installation, and to the post-documentation of that project. So the students spend a week working with the glass masters to produce the collection of glasses that you just saw. And it's not only, that was the exhibition in Milan, but then it had a second exhibition we did in Paris during the design fair in September, which is something, it's important to how a project not only has one life, it's important to find other ways, you know, how every time you re-exhibit, you can find a different way in which you can create an scenography using the same elements, but how can you reinterpret depending on the context where the exhibition is going to happen. And then with the final happy ending where the MUDAC has acquired the collection of glasses for the private collection. So it's all a whole process of from zero to how you produce a full-size installation. So I'm just gonna go a little faster because I'm very aware of the time. There is also, this is part of the communication, the MUDAC, etc. So as part of the project, there was a big research project to find those women, so they didn't start already with the 6 women. It was doing a big research about who are these people who have been ignored, and trying for the students, trying to find somebody that they can feel identified with or inspired by. So it's, I just go to my, so this project is a demonstration of how the master operates and how we get to produce this kind of work. These slides are from the publication done by our students to explain the research and process of the project. This was a one publication only that you could see in the show. So the first known reference to cocktails originates from the early 19th century French word coquetier, the name of the egg cup in which drinks were served. And also, it could be that it comes from an editorial in the Farmer's Cabinet, Armes, New Hampshire, April 28, 1803, that said it talked of a lounger who, while nursing at 11 a.m., nursing at Hanover, it says, drank a glass of cocktail, excellent for la head. So this is where the name comes from. And yes, I think the idea here is just to show that the intensity of producing a project and the whole process and how you can get to those huge productions. So another unit of the course, which is run by Noam Toram and for the last few years in collaboration with Rem Saleh, is Gross Encounters and what is the One Night Fright Festival. So Gross Encounters is a workshop, festival, and a film screening club developed by Rem Saleh and Noam Toran, now running by its third year. This collaborative and ever-expanding initiative explored the following themes: monstrosity, alienhood, and coloniality. We critically examine how perceptions of alienhood and otherness are indelibly shaped by colonial and imperial legacies. The platform endeavors to disrupt these legacies by exploring alternative imaginaries. So it's all about lowbrow, low budget, using the aesthetic of horror in order to investigate a theme. So it's during the workshop, there is a workshop of horror movie makeup. This is a 2-week workshop. So students start exploring this idea of the other. What do we mean by alien? Why do we have a fear of what we don't know, or other people that are different to us? Through this other, it's a little bit of a Trojan horse, how to explore a difficult theme through something very practical. So students do the workshop, and these are people who's never done any movie like this or anything like this. And then they produce a movie. And just, again, because
we press with time. I'm just going to show a little. Is it running? Ah. Okay. So they do everything, all the costumes, the acting, and the sound too. So this movie was selected for the Feminist Cinema Festival in Berlin, which is great because it's how we can sort of hijack other disciplines, how this work can enter other realms, which is beyond what we understand as design. Okay, because I know cinema are already here, I don't want to. You can see these videos in our website, on our Vimeo. Okay. So this year we had the first One Night Fright Festival, which is the festival where we present these films. In order to explore these stories, we wanted to create a symposium, conference, but something that it goes beyond that is also a performance space, a one-night event, and this was in the Espace du Cat. And we invited different speakers. This is monstrous. The whole festival was around Barbara Scritt's definition of monstrous feminine. And I just want to make sure I quote well this. The Monstrous Feminine Collective, they have a podcast which are analyzing horror films through the feminist perspective. Then we had Julie Kale, who is a Foley artist. She used to work for cinema, and now she does performative presentations of how do you produce sounds for film. This was part of the festival. And we also had Hervé Assisa, which is a big speaker for this way in which you look at feminism and colonialism through film and horror movies. So these are some images from the festival. And we nearly finished. I just want to show one of the, also as the end of year, you have your personal projects, and we do a video of each individual project with the student so they can talk about their work, because again, it's difficult to communicate that experience of being in a space. So we produce these videos as part of the final documentation of the course. I'm just going to show one. I have more here. You can see all of them in the 4th floor and in our Vimeo again. So I'm just going to play this. So this is her space in the queue. Oh, sound. It doesn't sound. Oh. Okay. In order to do that, I built a map-making machine. A forever watchful eye, focusing on a specific location in Ukraine, a road between Ivankiv and the Belarus border, 50 kilometers from Chernobyl zone of exclusion, 90 kilometers from Kiev. I decided to build this machine myself because I believe in a strong connection between building and understanding, thinking through something, thinking through technology. My machine turns agricultural data from the satellite into maps of the territory. It can draw landscape, it can reveal trees, fields and edges, life, growth, recovery and renewal. Where you can see red color corresponds to open soil or low vegetation, while yellow corresponds to moderate and green to high vegetation levels.
This type of data is called NDRE, or Normalized Difference Red Edge. It is an indicator of a photosynthetic activity of a vegetation cover, used to estimate nitrogen concentrations in plant leaves. Mapping uncertain landscape consists of a plotter machine continuously drawing maps of the Ukrainian territory on a large roll of paper. The images being printed take their data from the EOS satellite. It's a Ukrainian commercial crop monitoring satellite. This particular location was chosen because it was along this road on the 27th of February of 2022 that a convoy of Russian troops was sighted by the Google Maps satellite. It was the first instance in this war where a non-military satellite was employed to observe the conflict. Russia's full-scale invasion of Ukraine is being monitored by the watchful eyes of commercial satellites like no other conflict before. This is why I wanted to focus on the satellite infrastructure in the first place. This project is one way for me to keep seeing, to be closer to the territory, to my home, to see myself there. I wanted to shift the focus from what you can typically see in the modern maps about Ukraine, territorial gains and losses, red and blue colors, occupied, not yet occupied territories, to greenery and vegetation, to the grasses and trees, to growth and decay, natural processes that are being disturbed by the active war. By looking closer at this type of data, we can understand a lot about the war itself, as well as thinking about the future of construction and heating. So there are 11 other videos that you can watch, and you can also see the breadth of the projects and the issues that interest our students. And I would like to say that the course is not about a personal view on the world, but it's about every year changes. It's like, what are your worries, what are your visions, and how can you develop a voice through design? So I'm happy to say that Sonia was shortlisted for the Red Cross Prize for this project, and she's also nominated for several residencies, which are still confidential, but she's won the residency prize for the academy, the Kunste Junge Academy, Luckenwalde in Berlin. So it's also to see, I think, okay, this is another of the projects I'm not going to show. Come to our space to see it because I don't want to take more time. So, yes, what is what our alumni do? So, and this is what I wanted to say with Sonia. Is once our students, we did a survey of our history, trying to understand what our students do when they graduate. And in between 2019 and 2021, we had people dedicated to work in space. Well, it could be from design installations to interior architecture. 9 independent people working on their own studios, and 4 people working in other studios. We have people working in graphic, which is 7 that were employed and 7 were working independently. We have 16 which developed their own practice in art and design. We have in movie and interface, we have people employed, and we have people working independently in graphic and space, working institutions, working with the curator teams. We had 2 students, graduates, and working in product, we also have a couple of students. So we also have, we're very happy that for the last few years, students graduate and stay in Geneva. And this is a major change, I think, for ahead, not only for our course, because the students used to graduate and leave Geneva. And this scene is being created, and for the last few years, students see Geneva as a place where things are happening, and it's a place where you can have your studio and create a community, and they keep a relationship with the institution. So we have so these are
These are pre-order, sold out, called, and it's Matthias Siva and Alexander Bodin, which we still collaborate with them. Studio Figure Flöge, which is still, we collaborate with them. Studio Tech, Trojans, who we collaborate with, and Collective Chimera, which are just graduated last year, and we did in their space the festival I just showed you. So again, it's keeping a relationship close to our graduates, but also having this kind of retrofit, learning from each other and growing together. So, thank you. You can write to Arnaud Matisse, who's the other co-director. That's me, Rosario Hurtado. This is our website. If you go to the, whatever it's a QR code. And also follow us in Instagram, which is not there, but we keep posting things as they happen. So thank you. Sorry for the inconvenience. Sorry, cinema, because we took long with the technical. And if you want to talk to me, we can meet outside on the 4th floor. Thank you.
Bienvenue ici à Genève, dans cette salle pour cette présentation en direct et ici. Et bienvenue aussi à tout le monde qui nous suit en ligne pour cette présentation de la formation en cinéma en master à la HED. Je suis Anita Hugui, on va vous présenter qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans ce master. Et je me suis dit, ça serait peut-être intéressant, comme on est la dernière présentation de ce master, de commencer par la fin, ou par le futur, là où nos alumni y vont après avoir fait le master. Et on voudrait donc vous présenter Rokhaya Mariam Ebalde, qui est là aussi, qui va participer à cette présentation, et qui est une alumni et du bachelor à la HED et aussi du master. Carmen Jacqui avec Foudre, que vous avez peut-être vu, elle est aussi une alumna du master en cinéma. Et aussi Jorge Cadena ici à Berlin, qui a eu une mention, qui est aussi un étudiant, un ancien étudiant du master. Donc ça, c'est des photos assez récentes. Ça veut dire, c'est vraiment magnifique qu'après le master, nos étudiantes et nos étudiants ils peuvent vraiment enchaîner un travail professionnel et faire leur chemin. Moi, je suis Anita Hugui, responsable du département cinéma ici à la HED et aussi du master. Et en fait, le master en cinéma ici à la HED est un partenariat unique avec l'autre école de cinéma en Suisse romande, l'ECAL à Lausanne. Et conjointement, ensemble, on propose cette formation qui a donc lieu sur le site ici à Genève et aussi à Lausanne, qui n'est pas trop loin. C'est absolument faisable. Et Yasmine Pasic, elle est l'adjointe artistique du master. Elle va vous expliquer comment ça marche dans la pratique. Et aussi Irene Munoz-Martin, qui est l'assistante du master depuis 4 ans et qui nous accompagne et nous précède dans tous les projets et toute la formation que nous offrons ici et que nous faisons ensemble avec les étudiantes et les étudiants. Vous le voyez ici, le master en cinéma, on peut le faire en différentes spécialisations, en réalisation de cinéma, en scénario, c'est-à-dire écriture, en montage, image. Donc les 2 ans, vous allez approfondir vos connaissances en montage, image, en son, et aussi en production. Je pense, pour moi, c'est très important qu'on n'oublie pas que aussi la production, c'est un métier de création, c'est un métier créatif. Et au-delà du sien, si on est productrice, on est aussi en fait là pour garantir la création et la liberté artistique des autres. Voilà, ça c'est peut-être un peu le spectre. Et aussi pour le début encore à préciser, donc le master en cinéma est ouvert bien sûr à toutes les personnes qui ont un bachelor ou une licence ou un titre équivalent international. Et aussi il est ouvert aux personnes qui ont un certain background déjà professionnel. Ça, c'est donc plus ensuite sur dossier. Quel est l'objectif du master? C'est vraiment pour ceux qui ont déjà fait un bachelor peut-être en cinéma, approfondir leurs connaissances dans une des spécialisations, mais surtout et avant tout, c'est vraiment trouver votre expression artistique par le cinéma. C'est vraiment vous accompagner à développer une vision artistique, cinématographique qui est propre à vous-même. Ça, c'est vraiment le but principal, mais bien sûr aussi connaître toutes les étapes de la création cinématographique, connaître le contexte dans lequel vous voudriez aussi ensuite évoluer, c'est-à-dire la branche, comme on dit en Suisse, les partenaires, les institutions, le monde des festivals où vous allez présenter vos films qui vont être comme un catalyseur et aussi un multiplicateur de votre travail, qui vont faire voyager. Vous présentez un film dans un premier festival et il va aller ailleurs. Donc, connaître en fait comment marche cet écosystème cinéma au-delà de votre propre travail et dans lequel vous allez évoluer. Ça, c'est vraiment aussi un but et on va vous présenter un peu plus comment ça se passe ici à Genève et à Lausanne dans notre master conjoint. Le cycle, il est ouvert seulement tous les 2 ans et c'est maintenant, en ce moment, que les admissions sont ouvertes jusqu'au 25 mars. Donc, il reste encore environ 6 semaines pour présenter sa candidature. C'est une formation à plein temps, il faut le dire, c'est intense. C'est vraiment vous vous consacrez à ce moment de vie où vous allez approfondir vos connaissances, vous allez faire énormément de rencontres de professionnels du cinéma. Donc c'est vraiment un master building cinématographique que vous êtes vraiment en train de faire pendant 2 ans.
En ce qui concerne la langue, là on parle en français. La dernière fois on a fait la présentation en anglais en décembre, ici même. Donc c'est un programme bilingue. Donc on peut aussi venir avec une langue maternelle anglaise. On peut venir ici, ou des bonnes connaissances, et aussi français. C'est bien d'avoir les deux pour bien se débrouiller, mais a priori on trouve toujours des solutions. Et sur le site vous pouvez voir quels sont vraiment les titres en langue qui sont requises. Ça pour l'intro, et maintenant Yasmine va vous dire un peu plus sur comment ça marche vraiment. Voilà, donc là vous avez un peu le contexte macro, en effet, de ce qui est vraiment l'essence du master. Donc le fait que c'est sur 2 sites avec la possibilité de bénéficier des doubles ressources, tant de la aide que de l'école, et aussi évidemment des intervenants qui sont décidés ensemble. On avait envie de vous donner aussi une idée de ce qui va être le contenu de ces 4 semestres d'enseignement. Donc peut-être quelques éléments de la première année, même si pour chaque formation, le programme, il est vraiment créé, mis en place, perfectionné ad hoc, aussi selon la composition des classes, selon les admissions. Donc on tient vraiment compte aussi des profils qui seront admis pour encore mieux orienter cette formation. Tout d'abord, pendant la première année, voire aussi pendant la deuxième, il y aura toujours une dualité entre programme collectif, donc avec les autres camarades du master, et travail individuel. Donc il faudra vraiment être prêt tant mentalement que pratiquement, avoir un peu ces différents registres, et quelque part un registre complète ou nourrit l'autre, donc c'est que positif. Déjà en première année, vous allez commencer à développer, à élaborer ce qui sera votre projet personnel. D'ailleurs, vous allez déjà mentionner ce projet personnel lors de la préparation de votre portfolio. Et si vous arrivez jusqu'aux entretiens, vous allez aussi en parler. Que cela soit en forme embryonnaire ou plutôt développé, c'est un élément important pour un peu comprendre quel est votre univers créatif et vers quoi et qu'est-ce que vous voulez produire pendant ces 2 ans. Encore une fois, que cela soit en réalisation, un scénario, en son, montage ou production. Bien sûr, ce travail va aller un peu dans une forme de crescendo, c'est-à-dire plus les semestres, les semaines avancent, plus vous allez y consacrer du temps, de l'énergie et tout ça, et cela accompagné, selon les orientations, par une tutrice et un tuteur qui seront là comme ça comme interlocuteurs pour que vos projets puissent être développés au maximum et pour que les échanges en fait soient les plus constructifs possibles. Aussi, la première année vous permettra de faire un approfondissement des outils techniques, quand même aussi, parce que bien sûr il y a toute la partie créative de concept, mais il y a aussi des outils techniques. Encore une fois, selon l'orientation choisie. Donc, par exemple, pour les étudiants et étudiantes en réalisation, il pourra s'agir de tournage en studio, en grand studio. Il pourrait s'agir d'enregistrement direct du son ou alors aussi la partie de mixage. Et il s'agira aussi de développer les compétences logicielles, tant pour le son que pour le montage, si vous avez choisi une de ces 2 orientations. Et aussi, par exemple, il y aura un travail autour de la méthodologie du scénario et de la création de dialogues, ou alors préparation d'un plan de tournage ou une familiarisation avec les instances de financement pour celles et ceux qui auront choisi la production. Quand je parlais de travail collectif plus tôt, un des moments formateurs pendant cette première année est par exemple constitué par un projet, voire plusieurs projets d'ateliers qui sont en fait supervisés par des professionnels internationaux qui arrivent comme intervenants en fait sur ces projets d'ateliers, des ateliers qui peuvent durer plusieurs jours, voire 2 semaines,
et qui pourront permettre en fait de développer, d'explorer des approches, que ce soit autour de la fiction, hybridation, des approches documentaires. Donc on est très ouvert, ça on ne se lasse pas de le souligner, à toute forme de cinéma. Il n'y a pas de frontières, c'est pas le genre, c'est plus le genre qui dicte votre travail. Au contraire, on est très très content et vorace de voilà, nouvelles formes, en tout cas de hybridation aussi. Il y aura aussi un segment qui est très important et très marquant la plupart du temps pour les étudiants. Il s'agit du grand atelier. Voilà. C'est une expérience qui se fait à l'étranger ou en Suisse. Encore une fois, cela dépend des éléments, des conditions qui sont réunies. Et il s'agit d'une période plus grande, sur plusieurs semaines en fait. Vraiment une période de ce qu'on appelle un full immersion. Quand on l'a fait à l'étranger, là vous allez en fait, vous voyez des images, c'était quand on a fait ce grand atelier au Kosovo l'année passée avec la promotion qui entame maintenant bientôt le 4e semestre. On est parti pendant 3 semaines au Kosovo, à Prizren, où tous les étudiants, encore une fois, que ce soit montage, réalisation, scénario, etc., ont travaillé ensemble, en se répartissant les tâches, bien sûr, pour tourner des films, et cela en collaboration étroite avec des professionnels, des mentors, tuteurs, tutrices et producteurs sur place. Et d'ailleurs, ce voyage a donné lieu à 6 courts-métrages qui ont été, en ce laps de temps, 3 semaines, conçus, imaginés, réalisés, post-produits. Donc c'est vrai que c'est très intense en termes de travail, mais c'est aussi incroyablement enrichissant en termes de travail de groupe et de travail ailleurs que dans la zone, soi-disant, de confort. Cela dit, il peut arriver aussi qu'on fasse cela en Suisse. On a fait des grands ateliers, par exemple, avec Jan Gonzalez, avec Daniel Lesovitz, ou encore dernièrement avec Alejo Mojanski, qui est un réalisateur scénariste argentin. Donc c'est dans les deux directions. Pour nous, c'est vraiment important que le tout ait du sens. Donc on ne va pas forcer un déplacement s'il n'y a pas les conditions réunies, et on va le faire d'autres manières. Mais l'idée est vraiment de vous procurer cette immersion totale dans la question cinéma. Il y a aussi, pendant cette première année, comme ça, j'ai fini avec ça, cette sorte de overview, la possibilité de réaliser une œuvre de commande. Ça part donc de la rédaction, conception, présentation du projet à la partie dite commanditaire, donc au mandataire, tournage avec une petite équipe et montage. Et cela, tout particulièrement en fait pour vraiment déjà de manière assez frontale, créer les liens, renforcer les liens avec, on a parlé avant de la branche, donc avec la profession. Le mandataire, ça veut dire que c'est une structure externe, ça peut être un musée. Ici, vous avez des images, en fait, des œuvres qui ont été créées pour la Maison Rousseau, qui se trouve d'ailleurs en vieille ville, ici à Genève. Et donc, c'est vraiment l'idée de travailler avec une autre structure, vraiment dans un contexte professionnel où on demande la réalisation, ou en tout cas un travail ensemble pour créer un travail qui sera ensuite, là, à l'occurrence, il est montré, vous pouvez vraiment encore aller les voir, c'est encore pendant plusieurs années. En ce moment, on finit un autre mandat et c'est avec le Festival Paléo, donc vous voyez, c'est très diversifié, mais cela veut dire respecter des délais, cela veut dire vraiment arriver à négocier aussi avec le mandataire, parce que le master, en fait, un des éléments aussi porteurs, c'est la professionnalisation. Donc c'est le côté académique, il s'approche de plus en plus au monde professionnel. Super. Merci beaucoup Yasmine pour ce voyage à travers la première année. Donc vous avez compris, c'est votre projet personnel, c'est l'apprentissage de la technique, des techniques du cinéma dans les différents métiers. Et à côté, vous avez aussi des cours théoriques en histoire, bien sûr, du cinéma pour élargir aussi vos connaissances. Vous avez certainement déjà des cinéastes et du cinéma préférés, mais c'est aussi l'idée d'élargir votre découverte du cinéma. Et ça, on fait ensemble avec l'Université de Lausanne, aussi avec l'Université de Zurich et l'Université de la Suisse italophone.
Ensuite, vous avez bien sûr aussi avec énormément de masterclass ici. Vous avez Alice Rohrwacher qui était aussi invitée à Vision du réel. Donc il y a tout un grand panorama de rencontres que vous allez faire dans ce master avec des cinéastes de tous les métiers tout au long des 2 années. Il y a bien sûr aussi la collaboration avec les différents festivals qui sont un multiplicateur pour le cinéma de chacun et de chacune et aussi des étudiantes. On a beaucoup de festivals en Suisse, mais on a aussi des collaborations avec des festivals bien sûr à l'international et c'est aussi une occasion de vivre un festival parfois de l'intérieur, de faire des rencontres avec des personnes aussi qui travaillent à l'intérieur du festival pour que vous compreniez vraiment bien aussi comment ça marche, pour ainsi dire, et qu'est-ce qui est important pour que vous pouvez prendre pied professionnellement. Ensuite, dans la 2e année, il s'agit vraiment davantage mettre en pratique les connaissances acquises en reliant votre projet de diplôme. C'est là vraiment que vous allez vous lancer dans la création de ce projet-là, selon la spécialisation choisie. Donc, pour les réalisatrices et les réalisateurs, bien sûr, de réaliser, de développer votre projet de film. Pour les scénaristes, c'est de développer tout au long de la 2e année un scénario de long métrage. Et ensuite, pour la production, on est en train de développer ça davantage. On voudrait bien sûr que vous accompagniez vos collègues, mais aussi que vous pourriez développer votre propre projet de productrice, de producteur au cours de la formation, que vous aurez aussi des gens qui vous accompagnent dans ce voyage pour qu'à la fin du master, vous pouvez aussi entrer sur le marché avec ce projet-là et ceci bien sûr aussi dans les autres spécialisations que nous offrons donc dans l'univers son et dans l'univers de montage image. Vous avez aussi la possibilité de faire un stage pendant votre master. Je pense que c'est une occasion vraiment géniale parce qu'on vous aide à décrocher un stage qui vous intéresse vraiment dans une entreprise où vous voudrez vraiment travailler, dans un poste où vous voulez travailler. Par exemple, nos scénaristes actuels, ils vont partir prochainement dans un stage en scénario, par exemple. Après, il y a aussi le côté théorique. Vous allez rédiger un mémoire. Ça, parfois, il y a des personnes qui ont un peu peur de ça, mais en fait, c'est assez ouvert. C'est dans un cadre académique, mais c'est aussi assez ouvert de le faire. Et on fait en sorte, on fait la configuration du master et en sorte, on essaye que ça soit pas trop lourd, que c'est bien placé, que vous pouvez vous concentrer aussi sur la mémoire. Ça, c'est aussi en fonction avec un domaine du cinéma qui vous intéresse et avec cette mémoire, vous créez un peu de temps pour réfléchir à un point théorique qui pourra aussi vous nourrir ensuite. Ça, c'est plus ou moins pour cette partie-là. Voilà, et puis juste pour terminer encore une fois ce voyage dans la 2e année, sans qu'il soit exhaustif, bien sûr, et sans qu'il soit immuable, toujours pendant toute cette période de formation, il est toujours question de vraiment, certes, renforcer les compétences dites techniques, mais toujours à côté aussi soutenir, développer ce qui sont les compétences artistiques. Cela va ensemble, en fait. Même pour le montage ou le son, bien sûr, il s'agit d'être bien et d'être vraiment compétent dans ce que c'est la technique, mais de le faire avec créativité, avec une approche artistique. Vous n'allez pas être que technicienne, technicien du son. Vous allez le faire, le devenir avec aussi cette dimension créative artistique qui est vraiment essentielle aussi pour que vous puissiez apporter votre signature et pour que vous puissiez aussi être au diapason avec ce qui sont les exigences, les demandes des professionnels, de l'industrie professionnelle qui vous attend après ces 4 semestres. Et pour finir, tout au long de la formation, on pense aussi aux structures culturelles et professionnelles qui sont ici dans la région et non uniquement. Donc, il y a souvent aussi des collaborations que nous mettons sur pied avec des structures telles que la radio-télévision suisse romande. Donc, elle est ici. Donc, c'est quasi naturel, en fait, d'avoir des collaborations, bien sûr,
pertinente et organique. Également la manufacture, qui est la haute école de théâtre, qui se trouve à Lausanne, ou alors la haute école de musique, mais aussi, d'ailleurs, à l'étranger, il y a l'Institut littéraire de Bienne aussi, je l'ai presque oublié, c'est aussi un partenaire vraiment très, très important. Ou alors, par exemple, aussi la FEMIS, où on a fait souvent des collaborations, par exemple, pour les étudiantes et étudiants en montage. Et maintenant, voilà, special guest, Irene Muñoz-Martínez. Merci. Voilà, je voulais juste vous montrer 3 exemples d'affiches des films qui ont été produits en 2022. Donc, c'est le groupe qu'on a eu précédent. Ces 3 films, bon, y compris les autres aussi, ils sont en train de faire leur carrière en festival. Certains, ils ont reçu des très beaux prix autour du monde. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée un peu. Après l'école, voilà, la vie dans le cinéma continue. Tous ces étudiants, ils continuent aussi à faire de nouveaux films, à réaliser soit des courts-métrages, soit des longs. Et je voulais aussi vous montrer quelques perspectives. Évidemment, ça, c'est quelques exemples de ce que vous pourriez après travailler dans le monde du cinéma, mais il y a beaucoup plus de métiers dans ce grand monde du cinéma. Donc voilà, vous avez la réalisation, vous pouvez être aussi assistant de réalisation, chef opérateur, assistant caméra, ingénieur son, monteur, script, scénariste, productrice, producteur. Voilà, il y a énormément de perspectives, donc c'est assez large. Et c'est vrai que ce qui est très beau, en tout cas des anciens étudiants qui ont été diplômés, ils sont un peu partis dans plein de travaux différents en Suisse, mais aussi à l'étranger. Là, je voudrais vous montrer un trailer des films Ramboy de Mathias Julot, qui était diplômé en 2022. Et voilà, je vous laisse. Hop. So tomorrow, busy day. Okay, Steve. Take them all out. All out. Smart, clap your hands. J'ai oublié de dire une chose, ce film donc, a été évidemment réalisé par un alumni en réalisation, Mathias Julot, mais il y a aussi Jatoni Roy qui est aussi alumni de la même volée en option son, qui avait fait toute la prise du son, y compris le montage son du film. Et il y avait aussi Céline Detwiller qui était en option montage, qui a monté ce film. Voilà, donc vous voyez en fait toutes les options, ils travaillent, ils collaborent ensemble pour les films de diplôme. Et là, je voudrais vous introduire Rokhaya Baldé, qui était une alumni en bachelor réalisation, mais aussi alumni du master cinéma en option scénario, qui va vous raconter un peu son expérience personnelle. Et Rokhaya, elle est aussi réalisatrice, elle a déjà réalisé 3 courts-métrages et elle est en train d'écrire son premier long-métrage, qui a commencé à écrire pendant le master en cinéma, en option scénario. Voilà, bienvenue. Merci. Irène a un peu tout bien résumé, mais pour entrer plus dans le détail, moi j'avais fait un court-métrage en bachelor qui s'appelle sur une figure historique sénégalaise, et du coup quand je suis entrée au master scénario, j'ai pu développer une V1, une version 1 de script pour la version long métrage, et ensuite suite à ça, et on a eu le pitching à la fin de la première année, si je me rappelle bien. Et du coup, vous avez l'occasion de pitcher, si vous êtes en réalisation, votre projet de film, et si vous êtes en scénario, votre scénario.
à des producteurs potentiels, et grâce à ça, j'ai pu faire des rencontres, et éventuellement, à la fin du master, j'ai pu signer avec une boîte, et sur la base de la version 1 de scénario que j'avais écrit tout au long de mes études. Et du coup, là, je suis actuellement en train de travailler sur ce projet-là. J'ai pu, grâce aux outils que j'ai acquis pendant le master de scénario, développer en parallèle un projet de court-métrage de comédie musicale qui je vais tourner prochainement. Et c'était assez chouette. En master scénario, plus spécifiquement, je ne peux pas vraiment entrer dans les détails des autres filières, malheureusement. On doit tous les mois rendre un écrit, du coup, et ça dépend de la forme. Au début, c'est peut-être un synopsis d'une page, ensuite 10 pages, 20 pages, 30 pages, etc. On doit se lire entre nous et se donner des retours. Du coup, on apprend à écrire, on apprend à voir les problèmes dans les écrits des autres pour les reconnaître dans les nôtres aussi. Et du coup, on commence à comprendre assez intimement la structure d'un scénario. Ce qui peut être très pratique parce que de nos jours, surtout en Europe, c'est souvent des auteurs-réalisateurs. Et du coup, avoir les clés pour savoir écrire un scénario, c'est quand même assez important. Surtout que le court-métrage, c'est une fulgurance. Et du coup, quand on doit passer de l'écriture d'un court et d'un long, il y a plein de choses et de problèmes qu'on n'imaginait pas qui vont se poser. Et donc, ça va vous aider pour vos projets futurs. Et aussi potentiellement avec le stage, voir comment, en général, mes camarades, on a fait des stages sur des séries, voir comment ça marche, comment on bosse dans une writer's room, comment ça s'écrit. Et puis, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ah, oui. Grâce aux outils que j'ai eus en scénario, j'ai été proposée de participer à une collection de courts-métrages produits par Amazon Prime France. Et la timeline était extrêmement réduite. Et du coup, comme j'ai pu quand même m'en sortir avec l'écriture et la conceptualisation d'un film, avec les outils que j'avais eu en bachelor en réalisation et les outils que j'ai eu en master en scénario. C'est pas la belle. Ouais, celui où on voit rien. Mais vous pouvez le voir sur Prime France si vous avez le compte. Et si vous avez envie, il reste encore un peu de temps, juste en face, à gauche, dans le grand bâtiment, il y a aussi sur grand écran un de tes films, le film de Bachelor que tu avais fait. Mm-hmm. Et si vous avez encore un peu de temps, il y a aussi derrière, il y a un petit side room, une chambre à part, il y a aussi les films de l'atelier, grand atelier au Kosovo. Sur les petits écrans, on les avait aussi projetés déjà en décembre dans la soirée de projection. Voilà, si vous avez envie de continuer, je pense qu'on aura encore un peu de temps pour aussi converser avec vous, pour poser des questions. Donc là, on est arrivé à la fin de la présentation officielle, je pense. J'aimerais juste projeter cette image-là, juste pour vous donner un peu les informations pour la procédure d'admission de master. Évidemment, toute cette information, elle se trouve sur le site de l'ECAL. Si vous mettez Master Cinéma ECAL, donc comme vous voyez, voilà, en plus du dossier dossier administratif que vous devrez y remplir et les portfolios, vous avez besoin d'une lettre de motivation, une brève description d'un projet de master que vous voudrez développer pendant les 12 ans, votre portfolio des travaux précédents. Et voilà, et ici, les dates en fait importantes pour inscrire votre procédure sur le site internet. Une fois que vous avez passé le premier tour, il y a des entretiens individuels en présentiel. Et voilà, au mois de mai, il y aura les résultats. Voilà, donc ici c'est le site, vous devrez y aller. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à mon email personnel de l'école. Voilà, il y a toujours des questions qui ressortent après, donc allez-y, on est ouvert pour ça. Voilà. Tu peux retourner sur l'autre slide. Et donc là, vous voyez, c'est l'admission, ça va se faire sur le site de l'ECAL parce que c'est l'ECAL qui administre, qui fait le côté administration pour le master commun. C'est toujours un peu compliqué à comprendre. C'est en fait le master HESSO et c'est eux qui font tout ce qui est le côté aussi administratif. Et sinon, ça va se passer et à Genève et à Lausanne. Voilà, c'est le même master. Si vous voyez master ECAL Head, master Head ECAL, c'est le même. C'est toujours lui, sauf que voilà, c'est celui-là. C'est un principe très suisse, on travaille ensemble, mais on parle parfois une autre langue, mais on fait le même master cinéma. Et voilà, là, on est à la fin. Vous voyez ici déjà un peu le parcours
des films de nos étudiantes et de nos étudiants. Ici, Carmen aussi, elle a fait Dans Foudre, qui était le candidat officiel de la Suisse aux Oscars de cette année. Elle a aussi participé cette année à Cannes. Elle était invitée. Elle a vraiment fait un très très joli parcours. Et tous les autres ici, vous voyez aussi vraiment Marrakech. C'est vraiment, je pense, une des forces aussi, c'est se vivre et se travailler, se créer ensemble, qui est pendant le master. Mais en fait, vous faites aussi des rencontres pour la vie et ça continue. Et je pense que c'est très important parce que le cinéma, c'est un métier d'équipe et c'est important de faire des connaissances avec qui peut-être vous pourrez travailler. Et je pense qu'il y a parfois des liens professionnels, d'amitié qui se tissent, qui vont continuer toute une vie. Il y aura de nouvelles rencontres. Ça, c'est très, très, je pense, très important. Donc, revenez ici. Je pense qu'on a le temps pour prendre peut-être quelques questions spécifiques. Ça peut être très individuel aussi. Par rapport à la brève description du projet master, on doit aller dans combien de détails Non, comme je disais, en fait, ça peut aller, ça c'est varié. Il n'y a pas des limites ou une attente coupée au laser. Ça peut être très embryonnaire ou alors ça peut être développé. Ça, c'est vraiment, on voit qu'il y a une diversité aussi de propositions qui viennent. Cherchez à faire passer vraiment votre idée, en tout cas, même si elle n'est pas détaillée. On ne demande pas un scénario, par exemple, voyez, ou alors on ne demande pas d'être dans le détail si c'est le son qui vous intéresse et autre chose, mais quelque chose qui puisse, disons, assez pour que, de l'autre côté, on puisse comprendre qu'est-ce qui vous porte et qu'est-ce qui pourrait vous porter pendant 4 semestres. Aussi, une information importante, ou en tout cas intéressante, on a besoin, on veut savoir ça pour les admissions aussi, pour savoir quel est votre univers créatif ou qu'est-ce qui vous anime dans le cinéma. Donc, vous entrez aussi avec ça. Après, au début, vous aurez quand même encore quelques mois pour, disons, changer, pas tellement d'orientation, mais de projet, parce qu'entre-temps, entre mars 2024 et décembre 2024, il y a plein de changements. Peut-être que vous avez eu d'autres inspirations ou alors votre sujet, si c'est un film documentaire, a totalement changé parce que vos protagonistes sont partis au Japon, j'en sais rien. Donc, bien sûr, il y a aussi de la flexibilité, mais l'idée est vraiment de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt, en fait, en quoi vous êtes prêt à vous impliquer, à porter, à développer, à produire pendant une formation qui est celle du master. Donc où vous êtes, mais aussi où vous voulez aller, pourquoi vous voudrez, qu'est-ce que vous cherchez aussi un peu. C'est pas juste tout ce que vous avez déjà fait, que vous êtes déjà génial, mais en fait aussi qu'est-ce que vous voudrez apprendre, où vous voulez aller, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous pousse aussi pour postuler. Et je pense que c'est important aussi, ce que Jasmine a souligné, c'est que c'est aussi un peu de quoi vous vous nourrissez, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous aide aussi dans votre... Mais il y aura aussi des questions en fait, non, ouais. Il y a aussi des questions qui sont posées, c'est pas complètement page blanche. Ça, c'est un des éléments comme ça qu'on demande. Mais vous allez travailler sur votre projet, ça c'est important. Ouais. Je me demandais quels étaient les profils des étudiants qui appliquent. C'est forcément essentiellement des écoles de cinéma ou c'est plus large que ça? Non, c'est beaucoup plus large en fait, pour le master. Ouais. Oui, c'est tout de même assez diversifié. D'ailleurs, on y tient assez à cette diversité parce que du coup, ça donne lieu à des convergences assez vraiment intéressantes. Par exemple aussi dans ta volée, alors bien sûr, il y a, voilà, Rokhaya, elle a fait le bachelor en cinéma avant, après elle fait un master mais en changeant d'orientation déjà. Après, il y a eu des profils qui venaient d'anthropologie, de relations internationales, des arts visuels, sociologie. Donc c'est assez varié. Après, par contre, peut-être ça vaut la peine de le souligner. Certes, si vous vous intéressez à un master, par exemple, à montage ou un son, c'est pas que vous arrivez sans jamais avoir touché au montage. Alors, on demande quand même que vous soyez familier, même si c'est en mode autodidacte, etc. Mais vous n'allez pas partir de 0-0, surtout par rapport à des choses comme montage et son. Oui. Vous avez parlé qu'en scénario, on va développer un scénario.
va être par exemple pour les sections de son, montage, réalisation. Enfin, si vous pouviez faire un petit panel, ce serait intéressant d'avoir les différentes indications. Alors, en fait, ce qui est le projet de diplôme, grosso modo. Voilà, parce qu'en effet, le scénario, on a dit, c'est en fait la V1 d'un scénario de long métrage. Pour celles et ceux en réalisation, c'est un film de diplôme. Court métrage ou moyen métrage, surtout pour le documentaire, ça peut arriver vers le moyen métrage. Pour les étudiantes en production, il s'agira en tout cas d'accompagner, et pas que accompagner, parce que c'est un peu doux, c'est vraiment d'avoir la responsabilité créative, productionnelle, donc budgétaire, administrative, d'un film qui sera vraiment développé de A à Z, dans des films de vos camarades, pour les étudiants en son, en montage. Donc, au-delà, bien sûr, d'avoir plein de cours et d'ateliers, etc. pendant l'année. Donc, il n'y a pas que, pendant les 2 années, il n'y a pas que ça. Mais pour celles-ci en montage et en son, il s'agira d'être responsable de toute la chaîne de montage et de son un des films de vos camarades, en plus d'avoir suivi à d'autres moments d'autres films sur d'autres segments. Mais là, vous êtes vraiment au poste responsable de cela. Et cela, d'ailleurs, pour celles et ceux en son et montage, ça ne veut pas juste dire « Ah oui, je vais faire le montage », ça veut dire aussi être déjà présente dans le moment d'écriture, de suivi. On n'arrive pas juste à tiens, on appuie sur le bouton, on arrive à la fin. L'accompagnement et même la collaboration, ça se fait vraiment en amont. Peut-être si on compare avec le bachelor dans des termes académiques, je vais parler ici, le master, c'est vraiment le but que vous pouvez être chef de poste. Donc c'est aussi des gens qui ont déjà une petite expérience peut-être en tant que monteuse. Donc c'est vraiment, on vous accompagne qu'après vous pourrez porter de grands projets. En bachelor, ce qu'on dit en toute la Suisse, aussi dans les autres, par exemple à Zurich, c'est en fait niveau un peu, vous pourrez tout de suite travailler en assistant. Parfois vous êtes aussi chef de poste dans des courts-métrages ou des moyens-métrages, mais c'est ça un peu la différence. Et après, on est aussi en train de développer, on voudrait que ceux qui ne sont pas en réalisation dans les autres, qu'il y a aussi un projet personnel que vous allez porter en plus du projet d'accompagnement et de complicité avec vos collègues de réalisation. C'est un peu un principe de collaboration qui s'opère dans toutes les écoles, mais on aimerait bien un peu accentuer encore un peu le développement du projet personnel aussi en production, par exemple. Et peut-être la différence avec scénario, c'est vraiment un long métrage qui est au bout des 2 ans, vous avez un scénario long métrage. Avec lequel après, il y a le tien, il est maintenant, tu as un producteur pour ton long métrage, non? Ouais, c'est une boîte de production à Zurich. C'est Land Production, inspiré de Robert Walser, l'écrivain biennois, parce qu'il adore ça. Et vous avez certainement vu peut-être le film de Cyril Schäublin qui, avec sa compagne, fait cette production. Il a Unruhe ou Désordre, ce film qui se passe dans le Jura. Vous avez peut-être vu, c'est la crème, moi je peux le dire, c'est super qu'elle ait une très belle équipe à la production qui t'accompagne, je trouve ça super. Ils sont très bien. D'autres questions? Oui. Si on a déjà un projet, est-ce qu'on peut le mentionner pour approfondir sur ce projet dans le master, dans la lettre motivation? Tu peux juste mieux expliquer, c'est-à-dire ce serait un projet que tu as déjà et que tu voudrais du coup développer dans le cadre du master? Par exemple, un court métrage qui est de devenir un long métrage. Alors, là spécifiquement, en fait, dans le cadre du master même, de réaliser un long métrage en fiction, par exemple, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, les temps de production, de tournage, de production sont publics et donc ils dépassent un peu le cadre académique. C'est un peu ça. Et aussi, ce qui est quelque part intéressant du master, c'est que vous pouvez arriver avec une idée, vraiment la développer totalement, donc bénéficier aussi des inputs, des suivis des professionnels, que ce soit des tutrices, tuteurs ou des intervenants divers, sur quelque chose vraiment de zéro à la fin.
En réalisation, là on répond pour Voilà. la cas des figures réalisation qui ne vise pas un long métrage mais plutôt un court moyen métrage. Ça dépend un peu de documentaire, vous pouvez faire plus dans le temps. Fiction c'est un peu plus lourd. Voilà. Et puis d'ailleurs, je vous encourage aussi à aller sur la page, une des pages du Master Cinéma Hedecal, où vous trouvez, c'est toujours utile, vraiment, les fameux Frequently Asked Questions. Et ça va de choses très terre à terre, mais souvent les questions, c'est sur des choses terre à terre, etc., à peut-être des éléments plus spécifiques. Ça va de, voilà, quelle est la taxe qu'il faut payer, voilà la question des langues, en effet, ci et ça, sur le portfolio. Donc n'hésitez pas, mais encore une fois, évidemment qu'on est à disposition, non seulement ici, maintenant, mais aussi par la suite, pour toute question. Toute question est une bonne question. Ça, c'est clair. Oui. Et je pense vraiment, ce qui est génial, c'est les moyens que vous aurez aussi. Vous avez peut-être vu les salles de montage ici chez nous, à lesquelles il y a un fantastique studio, entre autres. Donc c'est vraiment aussi, on met ensemble tous nos outils aussi que vous pourrez utiliser. Et aussi beaucoup de gens qui vont vous accompagner. C'est vraiment, je pense, vraiment un temps intensif et de création. Oui, monsieur ? Vous avez combien d'élèves par promotion ? 13 à 15. Ouais, c'est une quinzaine, disons, comme ça, oui. Répartis dans les options. Tu as toute orientation confondue, donc. Une promotion égale Head. Oui. Donc, c'est toujours la même, une. Ouais, c'est celle-là. Une à Genève, une à Non, c'est une commune. C'est une commune et du coup, en effet, d'où le fait aussi, donc il y aura des ateliers, des cours, etc. Certains ont lieu à Genève, d'autres à Lausanne. On organise tout le programme avec, sous la houlette de cette mobilité et bien sûr, mais le tout n'est pas laissé au hasard, hein, c'est vraiment imaginé, conçu, mais c'est vrai qu'il faut, vous allez être mobile entre les deux. Certains des étudiants, voilà, sont basés à Genève ou cherchent un appartement à Genève et ils vont venir parfois à Lausanne et vice-versa. Donc c'est un peu ça, comme ça, le profil de cette formation. C'est en fait la HESSO, hein, c'est l'école de Suisse orientale. Et en fait, il y a deux grandes écoles de cinéma qui ont tous les deux un bachelor et le master commun. C'est vraiment ensuite... Après, déjà dans le bachelor, on travaille parfois ensemble sur les projets. Hein, c'est pas... Voilà, mais ça, c'est un peu... Parce qu'il y a tellement de métiers en cinéma. Donc, il y a aussi plus de besoins. Et je pense qu'il y a encore plus de besoins dans le futur pour la main-d'œuvre parce que le cinéma, c'est vraiment... en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il y avait encore une question ? Oui, ça c'est une grande question et en fait c'est vraiment une formation à plein temps. Je pense que c'est une formation que peut-être en ce moment en tout cas on est en train de réfléchir, est-ce qu'il y aura des possibilités qu'on pourrait offrir dans le futur une formation peut-être un peu à temps réduit parce que c'est une question qui nous est souvent posée mais en fait c'est une formation qui en ce moment se prépare je pense un peu ou si on doit travailler à côté, je pense que c'est vraiment très intense. Et qu'est-ce que tu dirais, ouais. Je dirais que c'est full time. Ouais, vraiment, c'est vraiment très très intense et c'est bien aussi il faut aussi digérer parfois un peu. Peut-être vous pouvez travailler vos projets personnels à côté parce que vous êtes inspiré, parce que vous avez envie. C'est vraiment très intense, dans les deux. Hein, ouais. Après, si vous trouvez par exemple des travaux pendant l'été, etc., qui arrivent, c'est difficile d'avoir un travail régulier, voyez, parce qu'en fait, le rythme aussi de ces 4 semestres va aussi être, par exemple, quand il y a des moments de tournage, etc., mais là, c'est full fou, les rendus, les jurys, les mémoires, c'est un peu ça. Donc, c'est la régularité peut-être qui est plus compliquée. Mais ça se fait. Mais ça se fait, voilà. Bosser de
Hamburger Foundation. Ouais. Il y a quand même d'autres étudiants qui travaillent, mais il faut, si vous avez aussi du côté travail une flexibilité possible, une forme de mandat par exemple, telle période que vous savez que ça... En vacances peut-être, voilà. Ouais. Mais pendant l'enseignement, c'est vraiment très intense, on ne peut pas le nier. Voilà, c'est un peu un temps à part, je pense, qu'on se consacre à ça, et c'est le retour aussi des étudiantes et des étudiants. Après, pour certains étudiantes éligibles, donc qui remplissent certaines des conditions, il y a des bourses aussi, bien sûr, auxquelles vous pouvez, que vous pouvez essayer en fait de demander. Encore une fois, si votre profil et situation économique et tout correspond. Mais c'est clair que c'est un investissement, c'est un sacrifice, c'est vrai, pour celles et ceux qui ont déjà une activité professionnelle. Et là, en fait, le choix des étudiants se fait principalement sur leur dossier, sur leur personnalité, principalement aussi, ouais. en complément des compétences techniques. Et donc, du coup, la proportion entre les différentes spécialisations, vous cherchez à avoir une proportion dans les élèves, c'est-à-dire 4-4-4 Ça serait l'idéal, mais... Ouais. Alors ça c'est dans le côté les rêves. Vous faites fi de tout ça et c'est la personnalité qui compte. Alors, il n'y a pas de quota. Par contre, donc, il peut y arriver, selon les volets, qu'une des orientations ne soit pas ouverte parce qu'il n'y a pas de candidature assez pertinente, intéressante, etc. Voilà. Après, le souhait, c'est qu'il y ait une diversité. La volée de Rocailla, par exemple, c'était quand même assez bien parce qu'il y avait vraiment un mélange. Il y avait 3 scénarios, 5 en réalisation, 3 en montage, 4 en son. Il aurait manqué encore peut-être 2 mois de réalisation en production, ça aurait été idéal. Mais ça dépend des candidatures aussi. Ouais. Moi j'étais en réalisation. Et toi, tu étais en réalisation, après, on l'a obligé. Non, c'est pas vrai. Comme aujourd'hui, là, c'est tout, on oblige à rien. C'est vraiment je dirais, en tant que formation, vous avez vraiment des petites classes, si vous voulez. C'est vraiment presque du 1 à 1, c'est presque un enseignement presque individuel. C'est vraiment, je pense, un privilège. Et parfois, j'ai demandé aussi aux étudiants, c'est pas trop intense, toujours voir les... Non, c'est génial, c'est super. Non, pas... C'est vraiment... c'est très apprécié, ce côté très... dans l'échange direct. Ouais. Et une camaraderie, moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue à collaborer avec mes camarades de classe du master. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait un volet production cette année. Je pense on est actuellement en Suisse romande à un moment où il y a de très belles maisons de production. Elles sont partout, elles ont beaucoup de succès. Je pense qu'il faut aussi penser à l'avenir. Il faut commencer à réfléchir qui va accompagner les créatifs d'aujourd'hui. Et je trouverais ça super qu'on ait un volet en production. Il y a aussi beaucoup qui change avec toutes les plateformes. Il y a de nouveaux métiers qui émergent. Bien sûr, dans réalisation, dans scénario, dans tout, mais aussi en production, et c'est un métier de plus en plus aussi exigeant. Et je pense on a une très très forte relève en Suisse, vraiment, je le pense. J'avais créé à cause de ça il y a 3 ans un prix dédié à la relève quand j'étais encore à Solor. Je pense vraiment on a une génération actuelle qui est hyper intéressante, qui est très créative, très originale, et pour accompagner ça, et ça, je trouverais ça super que il y a aussi des personnes de leur âge qui font avec eux. On a aussi des anciens étudiants qui ont fait réalisation, qui sont maintenant producteurs. Par exemple, les producteurs de Hélène Naveriani, c'est un ancien étudiant du bachelor. Donc ça se fait aussi naturellement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de compétences en plus aussi à apprendre. Aussi tout ce qui est le green producing, entre autres, les questions de diversité. Il y a beaucoup aussi de nouvelles connaissances dans nos métiers de cinéma. Du travailler ensemble, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Voilà. Un peu dans l'ombre, mais quand même, je pense, important. Voilà. Voilà, c'est toujours vous êtes celui de la dernière question. Et la plus-value du master par rapport au bachelor? C'est un autre moment de formation. Après, moi je dirais ce qui caractérise
encore plus, et ça c'est cette idée de professionnalisation, donc d'être vraiment directement impliqué, confronté en dialogue avec la profession. Donc vraiment, c'est comme s'il y a un shift, moi je le vois comme ça, en tout cas de plus en plus du monde académique, essentiel certes, du bachelor, et puis là, on se dirige et encore une fois, on interagit vraiment directement avec la profession pour qu'il y ait le moins de décalage possible à la sortie des écoles de la formation. Je dirais peut-être aussi, si vous ouvrez un peu le spectre, si vous avez par exemple la DFFP à Berlin, une des grandes écoles, c'est 12 semestres, c'est 6 ans. Et en fait, ils font un tronc commun, puis après, pendant plusieurs semestres, en fait, ils approfondissent par différents ateliers. Et je pense que la durée qu'on va consacrer, donc les 2 ans, les 4 semestres en plus, que vous allez faire des contacts, que vous allez discuter un peu hors compétition, je veux dire, hors la pression du métier, parce qu'après, c'est aussi concurrentiel, et il ne faut pas le nier. Je veux dire, tous les liens que vous allez faire, tout le moment que vous créez, cet espace-temps que vous créez pour apprendre davantage, je pense, c'est vraiment pour aller plus loin après. Dans l'idéal, c'est une progression. Le bachelor se progresse dans le master. Il y a des gens qui le font tout de suite après le bachelor, s'ils étaient déjà en cinéma, certains plus tard. Par exemple, on a Vuk Majanovic qui est chez nous le coordinateur son. Il a fait les deux. Il est venu avec un projet, un souhait assez concret en sens, ce qu'il voulait apprendre aussi, ce qu'il voulait faire, où il voulait aller. C'est vraiment, je pense, une chance de faire ça. C'est une prolongation. En même temps, en ce moment, c'est aussi configuré qu'il accueille des personnes qui viennent d'autres horizons. Ça, c'est aussi une spécialité. En ce moment, c'est ouvert, comme on l'a dit tout au début, des gens qui ont déjà un bachelor, mais pas uniquement cinéma. C'est aussi, on peut venir d'autres horizons. Mais ça va être un peu plus intense au début, je pense. Ouais. Voilà, merci beaucoup. On reste encore un peu là si vous avez encore des questions. Merci à Rokaya d'être venue, à Irène et Yasmine et à la technique dans l'ombre. Merci beaucoup.